matter. Through the pain I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. வணக்கம் சகோஸ், கேக்குதா? தேர்ட் பார்ட்டுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். கொஞ்சம் லேக் ஆகும். செட் ஆயிட்டான். தேர்ட் பார்ட்டுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் சகோஸ். எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பறக்க கத்துக்க போறோம். கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இட்ஸ் ஓகே, வாங்க கத்துக்கலாம். நிக்கில் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. நான் நல்லா இருக்கேன் சகோ, நல்லா இருக்கேன். என் பேச்சுல ஒரு மாற்றம் தெரியுதா? ஒரு ஃபயர் இருக்கா? அதான் சொன்னேன். இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப நார்மலா பேசுறேன். பகல் வந்து விட்டது. இதான் சார் இருப்பா. சரி, நம்ம பறக்க போறோம். அவ்வளவுதான் சகோ. இதான் சொன்னேன். இன்னும் போக இன்னும் பெட்டர் ஆயிடும் என்னோட ப்ரொனன்சியேஷன். அவ்வளவுதான். ஓகே, ஆரம்பிக்கலாம். Old Zang is back. Mr. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our Yeah, flying it's me. class. Welcome. Hello. The Hi. goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. Yeah? We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Okay. Up! Thank you. Now, your turn. தூக்குவோமால. Up, you stupid ratty school broom. Up. அவள்தான் வந்துட்டான்ல. கூப்பிட்டோன்னே வந்துருவான். செல்ல பிராணி மாதிரி தருவான். வாங்க. கேட்னப், வெல்கம் டு None of ஸ்ட்ரீம். that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. உட்காரலாமா? கமான் உட்காருங்க பிரதர். தூக்குவோம். பறக்கிறோம் பாருங்க. மேல வந்துட்டல. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. ஓகே, இப்போ நம்ம பறக்க போறோம். எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டீங்களா? இது என்னோட எவ்வளவு நாள் கனவு தெரியுமா? Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This is brilliant. This'll take some getting used to. நல்லா இருக்கியா? ஜாலியா இருக்கியா? Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise. இப்ப பண்றேன் Shall மேடம். we? பண்ணலாம். சிறப்பா பண்ணலாம். என்ன பண்ணும்? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view. Hello. Nice day for a flight. Hey, தம்பே, overtaking That wasn't too bad. நல்லா இருக்கியா? Hey. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. நல்லா இருக்கு சகோஸ். தம்பே. திரும்பி பார்த்தா அந்த சைடு Aquatic போயிடுது. resident likes to make an appearance once in a while. இப்போ யாரா நடுவுல? இஸ் திஸ் டியூலெக்ஸ் எடிஷன்? நார்மல் எடிஷன் தான் நினைக்கிறேன் சகோஸ். நார்மல் எடிஷன் தான் நினைக்கிறேன். டியூலெக்ஸ்லாம் இல்ல. டியூலெக்ஸ்ல அது என்ன வார்த்தை? அது டியூலெக்ஸ் தானே? இல்ல படிக்க முடியல. இல்ல ஸ்பெஷல் எடிஷன் கிடையாது. இது எந்த வகையில ஸ்பெஷலான எடிஷன் கிடையாது இந்த கேம்ல நான் வச்சிருக்கிறது. எனக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப்ல தான் கிடைச்சது. Have a
எப்படி டியூரேஷன் அதெல்லாம் இல்லை நாமினேஷன் தான். I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. அப்படினா But குடுக்குறேன். I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Everett. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? கண்டிப்பா. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. பண்ணிட்டா போச்சு. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. என்னடா? Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. யோ இவன் என்னையா பண்றான்? Nice to get above it all, isn't it? எதுக்கு கீழ போறான்? எதுக்கு மேல Ahead of the போறான்? gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Okay. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. ஓஹோ. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all Hey, the இந்த magic bridge ஞாபகம் இருக்கு, holding it படத்துல up. பார்த்திருக்கேன். I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? அங்க இருக்க நம்மளோட அந்த மேட்ச் Flying நடக்கிற around இடம். Hogwarts. அந்த வார்த்தை வர வாயில வராதே. Everett. ஏய் தம்பே இங்க பாருங்கடா. அந்த இந்த பாரு வரும் தெரியுமா? ஹாக்ரிட் என்ன சத்தம் அது? That's Kagawa's whistle. This Oh, ground is concludes gone. our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Okay. Yabadi. Even in special edition, they And give you where some have dark you two art been? packages. A griffin and a dark art boom. Actually, Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty Aha, points the will be magnet. taken from each of you for Aha. not following my instructions. best in the game. Mr. Oh, Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. yeah, இவனுக்கு என்ன Class பிரச்சனை? is finished for the day. நீ போவாத. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. ஐ நம்மள மட்டும் பாராத்திடுவாங்க. அது நம்ம மெயின் கேரக்டருங்க. பட் நல்லா இருந்துச்சுல. ஃபர்ஸ்ட் ஃளைங் கிளாஸே எனக்கு ரொம்ப Sorry பிடிச்சிருச்சு. about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Perhaps, but we did get in trouble and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. எனக்கு She's அவாடா Kagawa's கடாபரா favorite. கத்துக்கணும் சீக்கிரமா. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I Bro, could. there is a I creator recommend pack for visiting free. Albie Weeks at Spintwitches in That- Hogsmeade. that He's hat always doesn't looking to suit test you. new models. ஆமா நல்லா இல்ல பட் எனக்கு I'll keep an eye out for ஸ்டாட்ஸ் you in the இன்க்ரீஸ் sky. பண்ணதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் போட்டிருக்கேங்க. ஃபைன் கிளாஸ் ஓவர். மெயின் quest கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இல்லங்க என்ன எதுவும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். புரியுதா? ஏய் யாரா அவன் பெல்ட்டி அடிச்சிட்டு இருக்கான். இங்க பாருங்க சகோ காமெடி பண்றான். நான் தம்பி சொல்லி தரட்டுங்களா? I've not செபாஸ்டியன் forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. வேற அவுல இன்னொன்னு இருக்கு. என்னது? Good day to you.
I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Okay. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Oh, நமக்கு வேற ப்ரூம் அங்க காசு Please இருக்கான்னு meet தெரியல. me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. நான் வந்ததே பிரச்சனை பண்ணதாங்க. என்ன போயிட்டு படிக்கங்கடிங்க. நாங்க வரதே பிரச்சனைக்கு தான். எஸ்கேப் பட்டன் சம்டைம் ஒர்க் ஆகாது. அது ஒரு பெரிய தலைவலி வாங்கிட்ட. நான் வேற தொப்பி வேற பெட்டர் தொப்பி கிடைச்சா மாத்திடுறேங்க கண்டிப்பா. இப்போ என்ன இங்க பாருங்க. இப்போ இது வந்து 20 கம்மியா, இது 24. அதனால தான் இதை நான் வச்சிருக்கேன். இங்க வந்து தவற எண்ணிடக்கூடாது. இது ஆக்சுவல் ப்ரூம் ஸ்டிக். இது ப்ரூம் ஸ்டிக்ன்ற இது ஆக்சுவல் வாண்டு. பட் நிறைய வந்துட்டு இருக்கனால நான் இப்போ இதுல வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா இது இது இதுதான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லைங்க ஃபர்ஸ்ட் போவோம். என்னென்ன வேலை கொடுத்துருக்கான் நமக்கு. இந்த இந்த மிஷன் நான் ஜென்மத்துக்கு முடிக்க மாட்டேன். சைட் மிஷன் பண்ணா ஒன் ஹேண்ட் என்ன கொடுக்குறான் ஏதோ சரி தேவையில்ல. கோல்டு ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன்னா என்னது. Once you get the craft room open, you can actually create random stats on நல்லா இருந்து. அதான் எனக்கு சூட் ஆகிற ட்ரெஸ்ஸை கூட பவர்ஃபுல்லாக மாட்டிக்கிறேன். அக்வேர் மேக்ஸிமம் போர்ஷன் யூஸ் டைம் இது இப்போ நான் எங்கே போய் போர்ஷன் வந்து நான் பண்ணுறது சப்போஸ் அதே மாதிரி லைக் பண்ணி லைக் பாருங்கப்பா. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ். இன்னும் 4 லைக் தான். சேனல் புதுசாக தான் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கவங்க என் பேஜை ஃபாலோ பண்ண நினைச்சா ஃபாலோ பண்ணலாம். என்ன அங்கே கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கார்டில் கேட்காதீங்க, என்னால் முடியல. Also you can write some animals in the room. Look forward to தெரியும். I know it where you coming. அந்த requirement room தானே. the room of requirement இதுதான். இது நம்ம கொடுத்தாங்கன்னா நல்லதுங்க. அப்புறம் ஒரு ஸ்பெல் எனக்கு செபாஸ்டியன் கிட்ட எல்லா நல்ல ஸ்பெல்ஸும் கத்துக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அது பண்றேன். ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் எடுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா. மேப் காட்டுங்க. எஸ் அதேதான் வந்துட்டேன் பாருங்க. இங்க வந்துட்டேன் நான். இப்போ இது யாரு ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட். டிபி எங்க இருக்கு. அவ்வளவுதான் டிபி அடிப்போம். Let's go for 10 likes and cat உங்ககிட்ட இன்ஸ்டாண்டா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க. இன்னொன்னு உங்க யாரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நான் இந்த ஹாரி பாட்டர் கேம்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். நாளைக்கு மட்டும் எனக்கு வேல்ரன்ட்ல மேட்ச் இருக்கனால நாளைக்கு ஹாரி பாட்டர் லைவ் கிடையாது. தேர்ஸ்டே எனக்கு ப்ரீமியர் இருக்கனால ப்ரீமியருக்காக நாளைக்கு காம்ப் விளையாடிட்டு ஃப்ரைடேலேருந்து திரும்பி லைவ் வந்துடும். சாட்டர்டே சண்டே கஸ்டம் கேமே வந்துருங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி. அண்ட் தேர்ட் பார்ட்ல இருக்கும். ஏற்கனவே ஸ்டோரி எனக்கு என்னன்னு தெரியாது கேம்ல அப்படின்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் எல்லாமே வந்து இதுல இருக்கு. பிளேலிஸ்டா இந்த லைவோட பிளேலிஸ்ட்ல தான் இருக்கும். எடுத்துக்கங்க. பிளேலிஸ்ட்டை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க. பிளேலிஸ்டையும் சரி இன்ஸ்டாகிராமையும் சரி. இந்த கேம் முடிக்கிறோம், மாஸ் பண்றோம், அவ்வளோதான். ஏய் தம்பி, அது இல்லடா இதா. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் லாட்டு வந்து அதான் இது ஏன் இங்க இருக்கு. தப்பு எக்ஸ்பிளடியா மிஸ் தான். ஓகே, பறக்கிறது இது பண்றது இது எல்லாமே சப்போர்ட். F2 கொடுத்தா இது வந்துடும். இதுதான் எனக்கு தேவை. ஓகேவா, வாங்க போலாம். நன்றி. இன்னும் இதை கத்துக்கணும் சீக்கிரமா. அந்த பூட்டை ஓப்பன் போற இடத்துல மேஜிக் பண்ணி விளையாடுறாங்க. ஸோ Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. வணக்கம், என்ன மிஷன்ல இருக்கீங்க? ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். வாங்க கிரீன். ஆஹா, Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard.
I see you've wasted no time. இல்ல நானா எதுவும் பண்ணல, தானா நடந்துச்சு. Shall we? After you, போவோம். Professor. நீங்க முன்னாடி போங்க. கன்னி வெடி ஏதாவது இருக்க போது பார்த்து. லேமரா லைக் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 lakhs. கிரீன் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு கிரீன். இப்பதான் ப்ரோ இதே பறக்கும் கிளாஸ் முடிச்சேன். சும்மா அப்படியே பறந்துக்கிட்டே இருக்கேன். சீக்கிரமா காசு சேர்த்து ஒரு ஸ்டிக்கை வாங்கிட்டு தொடப்ப குச்சி வாங்கி பறக்க போறேன். இங்க பாருங்கடா, செமையா இருக்கு. இதான் எனக்கு ரூமா? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it Revelio. by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, Oh, the Evanesco. vanishing spell. Okay. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. என்னடா இப்படி இருக்கு? சரி. அவெல்லாம் கத்துக்கிட்டோம். Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. Aha. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its use. Revelio. Let's move on. நான் கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. எங்க கூட்டிட்டு Where போறாங்க? in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. இதெல்லாம் Can't குப்பை believe கூடமா? it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. டீக்க லொகேட் பண்ற வரைக்கும் நான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். Dear me. Can't you keep it down? Revelio. Some of us are trying to rest. கிரின் வந்து மாடரேட்டரா இல்லனா அங்க வந்து யூடியூப் சேனல்ல இல்லன்னு அர்த்தம். என்ன இது எப்படி? ஓ இல்ல இது எங்க? Accio. இதை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னா மேலே ஏற பட் அது மட்டும் வேணாம். வெயிட் ரிவீல் பண்ணலாம். Revelio. ஓ அது ஏற மாட்டான். ஓகே ஓகே. ஐ வென்ட் டு கட் சேனல். ஹி வாஸ் தேர். தலைவர் இல்ல இடமே கிடையாது ப்ரோ. தலைவர் தான் யார் சேனல் வந்து நல்லா வரணும் யார் வரக்கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ணுவாரு. இல்ல ஆக்சுவலா வந்து மாடரேட்டர்ல வந்து அவர் ஒர்க் ஆஹா இவர் கெஸ்ட் இஸ் ஃபுல்லா எப்பா ஏன்பா எப்படி பண்றீங்க? நல்லா தானேப்பா போச்சு. அதுக்குள்ள எப்படிப்பா ஃபுல்லாச்சு? இல்ல கிரீன் மறக்காம லைக் பண்ணிக்க. எல்லாரும் மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பார்க்கலாம். 1 செகண்ட் ரிமைண்டர் மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்வென்டரியில போய் பஸ் Revelio. இப்போ அது எப்படி எடுப்பேன்? Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin.
நிறைய இருக்கு ஆனா எடுக்க முடியல நினைக்க பார்த்தா கவலையா இருக்கு. பயங்கரமா இருக்கு இந்த இடமே. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Revelio. You should summon your wits and find out. Hey, Zang is like Odi. Guts playing Zang's வேலை கஷ்டம். ஐயோ அவ்வளோதான் சீன் இல்லைங்க. நான் ஏங்க சும்மா இருங்க. நானே இடம் பொருள் லேவல் தெரியாம சுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு இள வாலிபன், அவ்வளோதான். தம்பே முதல்ல வா வச்சு கீழே போறேன். ஸ்லைடு கேம்ல கொடுத்தா ஃபன்னா இருக்கும். லைக் இந்த மாதிரி இடங்கள் ஸ்லைட் பண்ணிட்டு போட்டா போனா நல்லா இருக்கும். நேற்றுக்கு இங்க வர வச்சிருப்பானுங்க. இங்க அவர் எடுக்க மட்டும்தானா? இங்க தான் வைக்கணும்ல இல்லையா? சரி நானும் ரொம்ப வைக்கணும். கட்ஸ் வைத்தின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு சார். ஏய் நில்ல. மேபி இதை போட்டு எடுத்தா வருமா? ஓஹோ ஓகே ஓகே. இந்த சைடும் வராதுல்ல. ஆனால் இது வெளியே கொண்டு வரணுமா? மேபி இது ஒர்க் ஆகுமான்னு தெரில. இல்லை மேலே ஏறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கணுமா? அப்போ இந்த இது எதுக்கு தேவை? நீங்க வா. ஏற மாட்டானே. இது ஏதாவது சரிடா ஏதாவது பண்றா. இல்ல அத்தை இறக்குனா காமிச்சுது. ஆஹா கடவுளே கடவுளே கடவுளே. என்ன இரிட்டேட் பண்றான். நான் போயெல்லாம் சொல்லலாம். I'm just telling truth. He's an extended with don't know sorry Zang. இல்ல இது என்னங்க ப்ரோ? எப்பா ஆளை உடுப்பாயோ என்னைய பத்தி பேசத உடுப்பா நீ. ஏகோ நான் வந்து வாழ்வே மாயம்னு வாழ்ந்து வாழவன், என்ன விட்டுருங்கோ. இன்னைக்கு எந்த யூடியூபரையுமே தெரியாதுங்கோ. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யூடியூபர் நான் தானுங்கோ. அவிஜு மச்சனா மாஸ் பண்ணுது மச்சனா. பின்னுது. எனக்கு ஹாரி பாட்டர் வேர்ல்ட் அப்படியே ஃபீல் பண்றேன். Deke will come to you. This is like a big shot if not for Whitey showdown. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. வாங்க Deke was மச்சனா. looking இல்ல மரா through லைக் some of பண்ணிக்கோங்க. what's இல்ல appeared ஆல்வே in லெட்ஸ் the கோ room தென். since Deke was last here. Is this the student? ஆமாங்கோ நான் தான். Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second ஓஹோ. year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor அப்படியே Weasley. ஃபீல் பண்றி அப்படியே ஃபீல் பண்றியா? The room of requirement will always be equipped for the seeker's ஆச்சரியத்தை needs. ஆஹா இல்லைன்னா ஆச்சரியம். எனக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும் ஹாரி பாட்டர் வேர்ல்டு. Any map. சின்ன வயசுல தான் என்னால அந்த படத்தை ஒழுங்கா ஃபீல் பண்ண முடியல. அறிவு கிடையாது. இப்பயாவது ஃபீல் பண்ணிக்கிறேனே. Students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled. இப்போ சில அறிவாளிங்க வருவாங்க. சின்ன வயசுன்னு Zang சொல்றது. அப்போ இவரை இதை வச்சு இந்த படத்தெல்லாம் வச்சு ஏதை கண்டுபிடிக்கலான்னு. நான் சொல்றது உண்மையா இருக்குன்னு அவசியம் இல்லப்பா. எனிவேஸ் எனக்கு ஹாரி பாட்டர் வேர்ல்ட பிடிக்குன்றது எந்த மாற்றமும் இல்லை. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is வாங்க இல்லா let's go for 10 likes. and கதையில என்ன நடக்குன்னு தெரியாம கஷ்டப்படுறவங்களே இந்த பாட்டு அப்படியே பாரு. குழம்பாத. ஆனா இது முன்னாடி ரெண்டு பாட்டு பார்த்தா உனக்கு பக்காவா புரியும். ஆமா சார் எனக்கு இன்னும் ரூம் வேணும் சார். ரெண்ட் எல்லாம் தர மாட்டானா. Imagine the room precisely as you need it. The room. வாங்க நம்ம டெக்கரேஷன் ஆரம்பிப்போம். ஓய் அஸ்வத் வாங்க அவ்வளோ 10 லைக் ரீச். எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டீங்கன்னா 10 லைக் ரீச். லெட்ஸ் கோ 20. நான் கற்பனை பண்ண ஆரம்பிக்கிட்டங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு பெரிய வி. என்னடா கற்பனை பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் உடையுது. என் கற்பனை அவ்வளோ மோசமா இருக்கா? என்ன சார் புத்தகம்லாம் பறக்குது. யாராவது வரப்போறாங்களா சார்? என்னடா இது?
இங்க பாருங்கடா. சார் ஒரு செகண்ட்ல டப்பா மாதிரி இந்த ரூம் பக்காவா மாறிச்சு சார். You've given அவாடகா கடாவரா. a canvas to work with. நான் இமேஜினே பண்ணலையே. I look forward to seeing what you do with the space. Thank you bro. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Like this It place can has identify consciousness. If you deeply unfamiliar wish for it, items it of will change clothing. into something that you One want. should always understand the effects of லே anything மறக்காம in இன்ஸ்டா which one பேஜை is ஃபாலோ clothed. பண்ணுங்க. நைட் பட் கமெண்ட்ல போட்டுக்கிட்டே இருப்பான். நீ ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. Unlock desk of description. Use it to reveal the magical properties of any anything. Working. Thanking. I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Okay. Inga portion I பண்ணனும். imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. Conjuring na pay The பண்ணலாம். room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. ஓ, I'll teach you. வாங்க கத்துப்போம். டேய் என்னடா காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்கடா. சிம்பிள். இது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை தான். பட் எனக்கெல்லாம் இதே கஷ்டம் தான் ப்ரோ. ஆனால் நான் ஏற்கனவே ஹாரி பாட்டர் ஹாக்வார்ட்ஸ் மிஸ்ட்ரி ஆடி இருக்கேன். எனக்கு அதனால அது இதை விட கடுப்பான கேமு. எனர்ஜி வச்சு சாவடிச்சிருப்பான். Very good. Following When and give me conjuring 100% more for the complex objects, Sir, you need what's called a கம்யூனிட்டிக்குள்ள spell செட் ஆயிட்டீங்க card. சார். நீங்க அதுக்குள்ள இப்படிதான் Spellcrafts are கமெண்ட்ல ஒரு like நல்ல கமெண்ட் போட்டு recipes. 10 ரூபாய் ஜிபே They கேட்பாங்க list என் ஃப்ரெண்ட்ஸ். the ingredients என் or ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் என் ஸ்குவாட் resources மேட்ஸ். needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls. ஓ in ஓகே, நம்ம அங்க Potterhead. போய் வாங்கிட்டு இங்க கொண்டு வந்து போட்டுருவோம். Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone Can can be be obtained, obtained throughout the Highlands, it's much safer. இல்லைன்னா to ஒரே use லைக் them தான் to லெட்ஸ் கோ. தென் purchase லைக் யாரா them. ஃபாலோ சி They can also எப்ப be மாத்தி collected by சொல்லிட்டேன். vanishing யாரா லைக் objects பண்ணாதான் அவரை from லைக் the பண்ணிக்கோங்க. room, such அண்ட் as தேங்க்ஸ் the ஃபார் த chairs ஃபாலோ you மிஸ்டர் vanished கேட்னிப். earlier. In fact, வேலோ you கண்டென்ட் should தான் have இருக்கும். enough resources அப்பப்போ for நான் now. எனக்கு அங்க கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு Can அங்க I வரேன். regain resources by இப்போதைக்கு நான் எடுத்து vanishing வச்சிருக்கே தான் something I've போடுவேன். already சி எல் conjured? பிஹேவியர். You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. ரொம்ப நல்லதுங்கோ. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. ஓகே. சீட் அசைன் தி யூஸ்ஃபுல். இப்போ இந்த லாக் நான் ஓபன் பண்ணல. இதை சீக்கிரம் ஓபன் பண்ணணும். அடுத்த வைக்க முடியாதுலங்க. கிடையாது. அதான் இங்க வைக்க முடியாது. கான் ஐட்டம் இன்டெக்ஷன் வித்தின் காஸ்ட் ரூம். ஓகே, இது வந்து ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்ல மட்டும் யூஸ் பண்ற மேட்ரு. சரி, இப்போ இதை வச்சுக்கலாம். எங்க போய் பண்ணுவேன் நானு? இல்ல அப்படியே ட்ரை பண்ணா வருமா? ஓஹே, ஸ்மால் சயின்டிஃபிக் போர்ஷன் ஸ்டேஷன், ஸ்மால் பொட்டானிக்கல் போர்ஷன், ஸ்மால் எலக்ட்ரிக் போர்ஷன். இது என்ன? இது இம்மா விஷயம் கொடுத்துருக்கான். என்ன பண்ண சொல்லுங்க தலை. என்ன தலை குழம்புது? இப்போ எல்லாமே எடுக்கணுமா நான்? சத்து புட்டுன்னு கேம்ல ப்ரோவா இருக்க பசங்க சொல்லுங்க. கேட்னிப் எனிபடி. இல்லா என்ன இல்லா பண்ணேன் நான்? என்ன பண்ணேன்? எல்லாமே ஒன்று எடுக்கலாம் போல. அப்போ ஒன்று எடுத்து எல்லாமே நிறைய மூன்ஸ்டோன் இருக்கு. ஐ எம் கலெக்டிங் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் ப்ரோ. அன்லாக் ஆல். அதானா? அதான் ஆன்சரா? அன்லாக் ஆலா? கெட் ஒன் ஆஃப் த ஈச். ஒன் ஆஃப் த ஈச்னா ஒவ்வொன்றையும் எடுங்க. இதை வந்து நான் வந்து இந்த ரூமை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சரி போர்ஷன். ஏன் இது திரும்ப மாட்டேங்குது? கியூ கொடுத்தா திரும்ப. ஐயோ எங்கோ அப்படி இல்லைங்கோ. இது ஏன்டா அப்படி போற? திரும்புடா. ஓகே. இது இதனால நல்லா இருக்கு. நீ இங்க இரு. இவன் அங்க இருக்கானா? ரொட்டேட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கண்ட்ரோல் டு டிசேபிள். எப்படி டு ரொட்டேட்? எப்படி இப்படி பண்ண? இப்படி வேணா ரொட்டேட் ஆகுமா? நீ இங்க இரு.
you have reached your budget for this type டேய் நான் வெக்கவே இல்லையடா. Get one of each. You might require certain things for specific mission. சரி இப்போ ஒன்னு அந்த பிங்க் வச்சேன். இப்போ இதே வைக்க முடியல என்னால. போர்ஷன்ஸ் அண்ட் பட்ஜெட் வந்து ஒண்ணே தானா? ஓகே இதுவுமே ஒண்ணே ஒண்ணு. ஓ இப்போ ஒன் ஆஃப் தி ஈச் வைக்கணும் ஆனா வைக்க முடியல என்னால. ஓ இது ஏதாவது ஒண்ணு. நான் ஹோம் போயிட்டு வரேன். ஓகே சகோ. இப்போ எலக்ட்ரிக் இது ஏதாவது பவர்ஃபுல்லா இருக்குமா? இந்த வீக் போட்டிங் டேபிள் perfect for growing a plant that requires small போட்டிங் டேபிள் will be perfect for growing a plant. எல்லாமே ஒண்ணுதான். எலக்ட்ரிக் போட்டிங் டேபிள் perfect for எது பார்க்க நல்லா இருக்கு? இது எது நல்லா இருக்கு? இல்ல இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds. Desktop description திரும்பி ஒன்னு வைக்கணுமா? In Hogsmeade. என்கிட்ட ஒன்னு இருக்கே. Castle grounds. தேவையில்ல. Okay, madam. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. உங்க கூட செகண்ட் இயர்ல இருந்து இருக்காங்க. அப்புறம் எப்படி நான் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியுமா? Transfiguration magic outside. இதுதான் அந்த conjuring and vanishing arts. இந்த transfiguration class வந்து இவங்க எடுப்பாங்க. நம்ம charms in place to enforce that. you already have a potion station. என்ன ஏற்கனவே இருக்கா? And magic. But the room of requirement has its own rules. சரி அவனை போய் சொல்லுங்க கொஞ்சம். Tell me a bit more about Deek. He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and பயங்கரமான தெரிஞ்சு அவனுக்கு நம்ம நல்ல ஒரு உதவியாளரா பண்ணீங்க. When he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. கண்டிப்பா. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. ஓகே இப்போ இங்க ஒன்னு பிளான்ட் இங்க ஒரு போர்ஷன் வச்சிருக்கேன். ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மென்ட் இது நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் டேபிள் இங்க இருக்கு. இது வந்து இன்னொரு மிஷன் கண்டுபிடிக்க உடனே பண்ணேன். ஓகே என்ன எதனமா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. சரி இப்போ மிஷனுக்குள்ள போமா. குவெஸ்ட்டுக்கு எஸ்கேப் தானே. இது என்ன ஸ்பெல் கிடைக்கும். ஓகே இது தேவையில்லை. இது காசு. இது சும்மா பர்ச்சேஸ் இது நான் பண்ணிடுறேன். இவன் பண்ணனா அக்வயர் அண்ட் யூஸ் அ ஃபோக்கஸ் போர்ஷன். அக்வயர் மேக்ஸிமா அண்ட் இண்டியன் போர்ஷன் அண்ட் யூஸ் them simultaneously. இது ரெண்டு எப்படி ப்ரோ பண்ண நானு? டெக்கி இஸ் அ கியூட்டி. டெக் லேர்ன் அ கர்ஸ் வித் செபாஸ்டியன். அதை வரேன் தம்பி, அங்கே தான் வரேன் நான். இது நான் கற்றுக்கணும்னா இங்கே போர்ஷன் டேபிள் போட்டா சகோ ட்ரை பண்ணிட்டேன் நான். என்னடா ஒர்க் ஆக மாட்டேங்கிறா? சரி like you place on already there are multiple types like electric you have to get one among them. இப்போ ஒரு போர்ஷன் டேபிள் தான் இருக்கு. not everything, don't be greedy. okay பட் நான் இப்போ இங்க எதுவும் தப்பா பண்ணல. இப்போ இங்க ஒரு டேபிள், இது வந்து போர்ஷன் டேபிள் போர்ஷன் பண்ணேன், இது பொட்டானிக்கல் பண்ணேன். அப்படிதான் நான் நினைச்சேன். இது ரெண்டும் ஒண்ணா. அப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து டேபிள் இப்போ நவுத்த முடியும். இல்லை இதை மட்டும் இவகிட்ட கற்றுக்கலாம். இல்லைங்க மேம் சொல்லி கொடுங்க. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. நான் ஏற்கனவே ஸ்டோரேஜ் பூரா வச்சிருக்கேங்க. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson.
இப்போ என்ன You சொல்றீங்க? can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. இது Why நான் don't you try it on the walls and floor? Professor, I have some questions about conjuration. Yes? என்னப்பா செனில் நான் Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. கேட்டுக்கிட்டு வெறுப்பேட்டோமா இப்போ என்ன செவத்தை பார்த்து ட்ரை பண்ணுவேன் நான். ஓ வால் ஹேங்கிங்ஸு ஆஹா ஆஹா அட லேம்ப்பு ஃபோட்டோ சோஃபா டேபிள். ஓ வாட் இட் இஸ் கரெக்டா? ஓகே ஓகே சொதப்பல சந்தோஷம். சரி வாங்க நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுவோமா? டெக்கரேட் வால் டெக்கரேஷன். இப்போ இங்கே 3 ஃபோட்டோஸ் ஆகும். இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வைக்கலாம். எந்த சைடு வாடா? ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ நடுவில் ஒரு இது அப்போ அவன கேட்டா டெக்கரேட் ஃப்ளோர் வால் தானே சொல்லியிருந்தான். இது ஒரு ஃபோட்டோ. இது வேணாம். நல்லா அழகா இருக்குதா ஃபோட்டோ? யாரா இது? என்னடா லாஜிக்? வாங்க சக்தி கேம தமிழ். வணக்கம் வணக்கம் வாங்க. இது கியூட்டா இருக்குப்பா. இதில் வச்சுக்கிறேன். நீங்க இல்லை இதுக்கு மேலே இங்கே இது வேணாம். நம்ம ஆக்சுவலா இப்போ நான் இளைய மறக்கம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சகோ. நல்லா இருக்கா? இப்போ வந்து ஓகே 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 நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சக்தி கேம தமிழ். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டேலா? இல்லை வேணா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே ஒரு டெக்கரேஷன் போட சொல்லியிருக்கான்ல இல்லைங்க. என்னையா சத்தம் அது? பேசி கொண்டு இருக்கும் போதே ஒலித்துதமா? சப்ஸ்கிரைப் சத்தமா? Yes, once again, thank you so much for the subscribe, Sakti. சோஃபா வச்சா தர டெக்கரேஷன் தானே? ஸ்டாச்சுவில் அது அன்லாக் ஆகலை. கொஞ்சம் டூ மச் தான் சார். சென்னையில் இங்கே வந்து நீங்கள் அப்புறம் நம்ம இவங்க இது என்ன ஆஸ்மி வெத ஐ ஏட் ஆன் இன்னாத்தால எப்படி கேட்டு சாப்பிட்டியா? என்ன சாப்பிட்டேன்? புரோட்டாவும் சால்னாவும் சாப்பிட்டேன்னு சொன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன். பிரியாணியும் தயிர் பச்சடியும் சாப்பிட்டேன்னு சொன்னா இன்னும் சந்தோஷப்படுவேன். இதெல்லாம் தாண்டி சாம்பாரும் அப்பளமும் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லி நான் இன்னும் சந்தோஷப்படுவேன். இதே இமேஜஸ் தானா? நல்ல வேற புது இமேஜஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம்கோ. நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் பெருசா இந்த இமேஜஸ்குள்ள. சரி நீங்க இது கியூட்டா இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு இமேஜ் ஒரு இடத்துல வச்சு இவன் என்ன சொல்ல வரீங்க? கப்புள் போர்ட்ரேட் மாதிரியே இல்லை. சரி விடுங்க. சரி இது இருக்கட்டும். கியூட்டா இருக்குங்கோ. சரி இப்போ தரையை டெக்கரேட் பண்ணலாமா? ஓகே இது என்னோட ரூமு. பிசிபில்லாபாத் சாம்பார் சாதம். ஆஹா சூப்பர். தொத்துக்கு என்ன சாப்பிட்டேன்? சாப்பாடு மெயின் டிஷ் சாப்பிட்றது மேட்டர் இல்லை. சொல்லுவோம் சைட் டிஷ் இருக்கு. அதை கொலாப் பண்றவங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்க எப்படிப்பட்ட ஆள்னு சொல்லுங்க. உங்க கொலாப சொல்லுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது பர்ஃபெக்டா இருக்கும் இந்த பொசிஷன்ல. யா அண்ட் தென் வந்து பட் வித் ட்விஸ்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைஸ் மாம் யூஸ்ட் ஷோஜின்னா என்னன்னு தெரியல. சகோ கொஞ்சம் எனக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? எனக்கு உண்மையே தெரியல. ஆக்சுவலா இதுக்கு
கரெக்டாக இருக்கும். ப்ரோ நான் சேனல் வச்சுருக்கேன். ஓ அப்படியா சக்தி, சிறப்பு. என்ன மாதிரி கேம்ஸ் போடுவீங்க? ஒரு லேம்ப்பு மெழுகு வச்சு நீங்கள் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க. தம்பி என்ன 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 வரமாட்டேன்றாங்க. நல்லா இருக்கு, மொக்கையாக இருக்கு. எனக்கு இப்போ செகண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பட் எந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறான் அப்படின்றது தான் பிரச்சனை. நைஸா. அண்ட் தென் வந்து இந்த கார்னர் இந்த இடத்துல வைக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டேன், வைக்க முடியாதா? நான் என்ன டெக்கரேட் பண்ணுவேன் ரூம். இந்த பக்கம் ஒன்று, இந்த பக்கம். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்க ரூமு, இங்கே பாருங்க சார், இப்படி வரேன் சார். இங்கே லேம்ப்பு அப்படியே ஸ்டைலாக போகிறேன். கஜா அப்படியே இந்த பக்கம் வரேன். ஷூ நீங்கள் ஸ்டேஷன் வைப்பேன். அப்படியே இந்த பக்கம் வரேன். டெக்கரேஷன்லாம் இது ஏற்கனவே டெக்கரேட் ஆன டேபிள் தானே? ஆமாங்க, ஐ திங்க் ஸோ. நான் இது இங்கே கை வைக்கல. ஆல் குட். யா முடிச்சிட்டோங்கோ. தமிழ் இஸ் ரவா. ரவா ரவா இல்லை பிஸ்வலா பாட்டு. நான் இப்போ தான் யோசிக்கிறேன். நம்ம இப்போ கேம் பிளேயர் ஷார்ட்ஸ் போடுறோம். ஓ சூப்பர் பண்ணுங்க. You can change the colors, patterns and styles of your furniture to suit your taste. கண்டிப்பா go. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. சொல்லி கொடுங்க. let's go for 20 likes agos and channel புதுசா நம்ம subscribe பண்ணிட்டு லைக் பண்ணுங்க. Hogwarts கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். நிதானமா பண்றோம். கர்நாடகா ஸ்பெஷல். ப்ரோ உங்க வாய்ஸ் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. இங்க பாருங்கடா, போய் சொல்றாரு. சகோ உண்மையா சொல்றேன், எனக்கு எப்பவுமே நான் இன்னைக்கு எல்லா நாளுமே சொல்றேன் என் லைவ்ல, எப்படா என் வாய்ஸை கேட்குறீங்க? எனக்கு உண்மையாலே புரியல, என் வாய்ஸ் எப்படா கேட்குறீங்க? உங்களால எப்படா டைஜஸ்ட் பண்ண முடியுது? இதை வேற நான் பாடுவேன் சகோ நடுவில், அதெல்லாம் கேட்குறானுங்க, நல்லா இருக்குன்றானுங்க, என்னால் நம்பவே முடியல. இவனுங்க பேசணும்னு பேசுறானுங்கன்னு தோணுது சகோ. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சக்தி. எனக்கெல்லாம் பக்குன்னு இருக்கு யாராவது அப்படி சொன்னாலே. ஆல்டர் த ஸ்டைல் ஆஃப் இல்லை இப்போ அந்த விஷயமும் பண்ணுவோம். ஆல்டர் ஸ்பெல்லுங்கம்மா. ஆல்டரிங். சரி இப்போதைக்கு நான் இது ரெண்டே இங்கே வைக்கிறேன். இல்லை நான் உண்மையதாலே சொல்றேன். ஓய் இங்க இங்க பாருங்க, நான் சேஞ்ச் ஐட்டம் ஸ்டைல் இல்லை இது இப்போ மாத்தலாம். ஆல்டர் பண்றேன். just accept the compliment. okay thank you ப்ளே. என்ன ப்ரோ உண்மையா ப்ரோ? எப்படியோங்க, அதாவது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. நம்ம வாய்ஸ் என்னைக்குமே நமக்கு பிடிக்காதுன்னு வாங்க, எனக்கு அதுதான் தோணும். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நான் இப்போ பேசுறேன்ல, இப்போ என் வாய்ஸை நான் வாட்ஸ்அப்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி திரும்பி கேட்டால் கேவலமா இருக்கு. அது எப்படிதான் அட்ஜஸ்ட் பண்றானுங்கன்னு தெரில. இதான் சேஞ்ச் பண்ணலாமா? ஓ அதெல்லாம் ஓப்பன். சரி மறந்துடுவோம். வேற சேஞ்ச் த கலர் ஆஃப் எனி ஐட்டம். உன் கலர் மாத்துறேன். இங்க ஆனா அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு நன்றிங்க. கலர் எப்படி சேஞ்ச் பண்றீங்க? இது கொஞ்சம் செட் ஆகும் நினைக்கிறேன். யா ப்ரோ ஐட்டமோட கலர் எப்படி ப்ரோ? என்ன ப்ரோ சங்கத்தின்னு தெரியலையே. கலர் எங்க மாத்த கொடுத்துருக்கான்? சேஞ்சு கலர் இல்லைங்க, இது கொடுத்த கலர் மாத்த இங்க இருக்கு. சரி ப்ளூ கலர் எங்க? Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Four more like, let's go 15. Alter the balcony or the floor of the room.
ஏய் மாத்த விடுறாங்க. நல்லா இது நல்லா இருக்கு. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. ஏய் இங்க ரொம்ப நேரம் இருக்குமா நம்ம? Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? ஓகே ப்ரோ நான் டியூஷன் போறேன். என் தம்பி லைவ் பாப்பான் ப்ரோ. ஐயோ தேங்க் யூ ஸோ மச்ங்க. இன்ஸ்டா பேஜ் இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணுவோம் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மெம்பர்ஷிப் கோல் ஓடிட்டு இருக்கு. யாராவது மெம்பர்ஷிப் போட முடிஞ்சா போடுங்க, பிடிச்சிருந்தா போடுங்க, படிச்சு பார்த்து போடுங்க. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சந்தேகங்களுக்கு உட்பட்டது. திட்டம் தாண்ட ஆவணங்களை கவனமாக படிக்கும். கூல் மூன்லைட் ஆம்பியன்ஸ் சவுண்ட் பர்ஃபெக்ட். இட்ஸ் லைக் சம்திங் நேச்சுரல் அண்ட் earthly. ஐ ஃபோக்கஸ் பெஸ்ட் இன் ரூம் தட் இஸ் டார்க் அண்ட் மிஸ்ட்ரி. ஆக்சுவலாக என் டேஸ்ட்டே கூலு மூன்லைட்டு தான் சொல்லுவேன். ஆனால் ஹாரி பாட்டர்னு வரும்போது இட்ஸ் டார்க் அண்ட் மிஸ்ட்ரி சார். I'd like the room to feel mysterious and eerie. பார்க்கும்போது இவன் ஏதோ பயங்கரமான ஆள்ரா, உள்ள ஏதோ பங்கமா செஞ்சுட்டு இருக்கான்னு தோணணும். அதான் நமக்கு கெத்து இந்த உலகம். சொடுக்கு போட்டா என்ன நடக்கும்? நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி கொடுங்கடா. அட 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 இதான் தேவை, இதான் தேவை. அப்படியே டெரரா இருக்கணும். நான் டெரர் இல்லதான், ஆனா ரூம் டெரரா இருக்கட்டும். Quite a difference. மூன்லைட் வந்து தெரிஞ்சு நைட் லைட்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிலா வெளிச்சத்தோட. You can always ask Deke to change it. நான் அது செட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த இத முடிச்சிட்டு நம்ம மெயின் மிஷன் போலாம். Thank you, Professor. The room is full of possibilities. உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம். Get pets. No matter how much சீக்கிரமா time பண்றேன் I spend here, the room always manages to surprise me. என்னங்க ஆகுது? Take his tuition fee. He's like Dobby. ஆமா எனக்கு அது ஃபீல் ஆச்சு. என்ன கொஞ்சம் ஏஜ் தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு தோபியோட. பாய் ப்ரோ, நாளைக்கு கண்டிப்பா லைவ்ல பார்ப்பேன். கண்டிப்பா நானும் உங்க வரவே எதிர்பார்ப்பேன். இல்ல நாளைக்கான வேல்ரண்ட் தெரிஞ்சுக்கங்க. நான் பிசி கேமர், காம்படிட்டிவ் கேம் ஆடுவேன். வேல்ரண்ட், மார்வல் ரிவல்ஸ், ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஆடுவேன். புரியுதா? எனக்கு டேஸ்ட் கிடையாது. எது வேணாலும் நான் ஆடுறாரு. பாத்துக்கங்க. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the இதான் அந்த space கான்ஷியஸ்னஸ் நீங்க சொன்னது. ஓகே சக்தி, நல்லா போய் டியூஷன்ல படிங்க. Inside and outside the school. Let's go for 15 likes. You know 4 லைக் தான். லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா ஷேர் பண்ணுங்க. This is your space now. ஒருவேளை இந்த ஸ்டோரி கேம் நல்லா மாசா போச்சுனா அடுத்து வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் 2 ஸ்பைடர்மேன் 2 பாப்போம். மாறு ஸ்பைடர்மேன். சரி, இப்போதைக்கு இந்த ரூமை விட்டு நம்ம வெளியே போயிடலாம். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் இங்கே இருக்க மாதிரி இருக்கு. பட் இது ஸ்பெல் காஸ்டிங் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ண கொடுக்குறான்? இந்த ரூம்ல நிறைய எக்யூப்மெண்ட் இருக்கலாம் போல. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. பை. நோ ஷூட்டர் கேம்ஸ். ப்ளே ஹாக்வார்ட்ஸ் லெகசி ப்ளீஸ். ஹாக்வார்ட்ஸ் லெகசி வந்து விளையாடுற நாளைக்கு எங்க டீமுக்கு ப்ரீமியர் மேட்ச் ப்ரோ. கேட்னிப் ஸ்குவாட் சகோக்கு நாளைக்கு ப்ரீமியர் மேட்ச். ஸோ நானும் நாளைக்கு விளையாடுறேன். அட்லீஸ்ட் நான் போயிட்டு என் டீமை விளையாட்டு வந்துருங்கிறான்னு சொல்லலாம். பட் நாளைக்கு அது முடியாது. நாளைக்கு நான் கம்பல்சரி 2 கேம்ல ஒரு கேம் ஜெயிச்சா தான் பிளே ஆஃப் போவோம். அதனால தான் சகோ ரெகுலராகவே நான் வேலரண்ட் ஆடுவேன், ஸ்டோரி கேம் பண்ணுவேன். இப்போ நான் ஸ்டோரி கேம் மோட்ல தான் இருக்கேன். ஆனால் இது மட்டும் நான் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம், அதனால பண்ணுறேன். எனக்கு ஒரு சின்ன கால் வருது, நான் ஒரு பேசிட்டு வந்துட்டா. பி ரைட் பேக்.
ஓகே நான் வந்துட்டேன். I am back. மெயின் போஸ்ட் போலாம். லேட் ஆகுது. மெயின் போஸ்ட் போயிட்டு சட்டு புண்ணு பண்ணுவோம். கமெண்ட்ஸ் பார்த்தா இப்போ ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு டிபி இருக்கு. இப்போ நான் பண்றேன். முதல்ல இங்க போ லைக் டோர்னமெண்ட். ஆனா கேம்குள்ளே இருக்கும். இது கரெக்டா எந்த இடத்துக்கு எனக்கு கூட்டிட்டு போகணும்னு தெரியல. இதுதான் கரெக்டான டிபின்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, கேம்குள்ளேயே நடக்கிற டோர்னமெண்ட் தான். டீமா அது நாங்க கம்பல்சரியா இருக்கணும். உங்களுக்கு ஷூட்டிங் கேம் பிடிக்காதுன்றது எனக்கு புரியுது. ஆனா நான் எல்லா கேமே கிப்சன் ஹாயா வணக்கம் எல்லா கேமும் ஆடி ஆகணும். ஏன்னா பிசி கம்யூனிட்டி சின்னது இல்ல. இப்போ எல்லா கேமும் ஆனாதான் என்னால் சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் ஏற்ற முடியும். எல்லா கேம்லயும் கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். வேல்ரண்ட்ல நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். மற்ற கேம் நான் பண்ணதில்லை. லைவே போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப அந்த சைடும் கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ண குழம்பிடுவாங்க ஆடியன்ஸ். எந்த வீடியோ அதிகமாக நான் பண்ணுவேன்றது. நான் வேல்ரண்ட் பேஸ் பண்ணி கைட் வீடியோஸ் மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா கம்யூனிட்டியே வந்து வேல்ரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஆகிடும். அதனால இப்போ நான் ஸ்டோரி கேம் போடும்போது கொஞ்சம் அடி வாங்குவேன் வேற என் கம்யூனிட்டி. இப்போ இன்னைக்கு ஆகிற மாதிரி நாமளே எனக்கு ஒரு 25, 30, 35 வந்துட்டு இருந்துச்சு லைக். இப்போ கம்மியாயிடுச்சு. அந்த இஷ்யூஸ்லாம் கொஞ்சம் இருக்கு. பேலன்ஸ் பண்ணும். சாட்டர்டே சண்டே கம்பல்சரியா வேல்ரண்ட்டாக ஆடுவேன். கஸ்டம் கேம். ஓகே, சபாஷனை பார்ப்போமா? எங்கடா போச்சது? ஓ, இந்த பக்கம் போச்சா? ஒத்து கொள்ளாதீர்கள். நியான் மூமெண்ட். நான் கிப்சன் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? பெட்டர் டுடேதோ. ஆமா, ஏன்னா ஸ்டோரி கேம்ல வேல்ரண்ட்டை தானே ஷாடோ பேன் பண்ணி வச்சிருப்பான். அந்த கண்டென்ட் போடும்போது தான் கண்டுக்க மாட்டான். அது மற்ற கண்டென்ட் போட்டால் இந்த கேமுக்கு வந்து அதுவும் என்ன தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஆப்ஸ் இல்லை. அதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க. அதனால தான் வந்து வியூவர்ஷிப் நிற்காது எனக்கு. 14-11 வாட்சிங் இருக்கும். ஆனால் இப்போ யாரும் கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா தமிழ் ஆடியன்ஸ் இல்லை, இது ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ். தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்குது பெருசா. செபாஸ்டியன் அவாடாக்கா கடாவா சொல்லி கொடுங்க எனக்கு. It's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. ஆமாலே, நல்ல முடிவுல. Scribner tried to give இதரினாலே தப்பானவங்கன்ற சிந்தனையில இருந்தேன். ஒரு மாற்று கருத்தை கொண்டு வந்தேன். That counts for something. Did you find what you were looking for? I did. But something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment. In the Undercroft. Not even the professors know about this place. Yes, one suggestion, man. Post a community post each week as a scheduled interaction irukum. Also a good use of posting feature. There's a secret passage just here. It's well disguised. இப்போ நமக்கு மை கம்யூனிட்டிஸ் ஓபன் ஆயிருக்கு. சோ இனிமே நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம். கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல என்ன வேணாலும் உங்களாலையும் போஸ்ட் பண்ண முடியும். நான் வந்து மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் பர்மிஷன் கொடுக்க முடியாது. மெம்பர்ஷிப் கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன். 159 பிளானுக்கு ஒருவேளை அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, என்ன வியூவர்ஸ் ஆனால் போடலாம். இனிமேல் வியூவர்ஸே எங்கள் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபோட்டோஸ், இமேஜஸ், கம்யூனிட்டி ஏதாவது. ஐ திங்க். How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. And she loved that infernal game. Bro, gear slot full illa bro. To lose to her again. Bro. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Okay. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Bro. Monday story game, I wouldn't want to jeopardize that. Wednesday story mode. We used to sneak in here almost daily. And our time la panna ana adukana answers correct ah varadu. Never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it.
I've certainly never seen anyone else And here. just why he's just Again, supposed to let the mention observers this know to about no the stream one, schedule. Okay. especially Ominous. ஆனா நான் பண்றேன் He bro. has no love lost for நீங்க his சொன்னது family புரிஞ்சுது, or நான் their பண்றேன். secrets. But this place ஆன்சர்ஸை is விட்டுருவோம், special இதை to நான் me. பண்றது பண்ணி நான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் Understood. டிஸ்கார்ட்ல போடுற மாதிரி அங்க போட ஆரம்பிக்கிறேன். But why does Ominous have no love lost for his His family? father's family are direct descendants of இதே மாதிரி Salazar லைக் பண்ணி லைக் Slytherin, பாருங்க, one 50 of the லைக்ஸ் 4 போலாம். founders of அண்ட் Hogwarts. இன்ஸ்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, இங்க and தான் நான் even வரணும். practice otherwise forbidden spells. அதேதான். Really? Like Like the what? blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. எனக்கு A அதான்ல proper வேணும். magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely கண்டிப்பா. here. அதுக்கு தான் நான் வந்தேன். போடுங்க. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is confringo. Very well. வந்தாச்சுல. You're getting it. Ready to actually try it out? இதான எக்ஸ்ப்ளோரியாமி. Confringo is hard to stop. Whoa. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a confringo. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Wow. Confringo. Well done. Bro, curse this spell சொல்லி கொடுங்க bro. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. என்னது? This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. அதேதான். There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. கண்டிப்பா உங்க தங்கச்சியை பார்க்கறேன். Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall நம்ம earlier? மேட்ருக்கு வரோம். I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. எல்லாத்தையும் இப்பவே சொல்லுவோம். You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. I agree. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. Let's go for What's that 20 even like. mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to அதுவும் find வாண்டே out. இல்லாம. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse. Spend as much time here
And remember, keep this place between us. நமக்குள்ளே இருக்கும் பிரதர். நீங்க கவலைப்படாதீங்க சகோ. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. இப்போ நிலங்க லெவல் அப் ஆனான்னு தெரியல. லெவல் அப் ஆனானா 4 ஸ்லாட் ஓபன் பண்ண சகோ நான். Hello, Sebastian. Wait. Aha. You there? I can hear you. Oh, hey. Hello. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Okay, we're not a Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. ஓகே நம்ம நல்ல ஸ்பெல் கற்றுக்கிட்டோம். லெவல் அப் ஆனா இன்னொரு இது ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? கலெக்ஷனில் சரி என்ன வச்சுருக்கேன்? முடிஞ்சது. டாஸ்க் எங்கடா? ரூம் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட்டு என்னது? இது அப்புறம் வரும். இதுவும் இல்லை, இங்கே தான் நினைக்கிறேன். இல்லை இங்கே தான் நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று. ஓ, லெவல் அப் பண்ணாதான் வரும்ல அது. நல்லா இருக்கு. எவ்வளோ பாயிண்ட்? ஒரே தான பாயிண்டானா இது? லெவல் 2 அப்கிரேட். இங்கே இருக்கு. இதான் நான் தேடி வந்தேன். இன்னொரு ஸ்லாட் ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இன்னொரு ஸ்லாட் ஓப்பன் ஆகும். நான் இது இப்போ பஸ்ஸுக்கு போகிறேன். எனக்கு இன்னொரு ஸ்பெல் ஸ்லாட் தேவைப்படுது. அது எதுவும் இல்லைல்ல. சேலஞ்சஸ் என்னப்பா? இப்போ என்னன்னா இவன் அதாவது யூஸ் பண்ணோம் இல்லை கூப்பிட்றதுக்கு அட்டின்னு அடிக்கிறதுக்கு இவனுக்கு 2 பேர். இவன் 2 பேர் தாண்டி இன் பிட்வீன் காம்போ பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. சான்ஸ் இது வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதனால வந்து இது வந்து ஹெவியாக அப்படி போட்டு அடிக்கிறதுக்கா. இதே வந்து இதுதான் டேமேஜ் அதிகமாக தரும். இங்கே வந்து இது பண்ண லூமினஸ் தேவைப்படுவான்னு தெரியல. இது தேவைப்படலாம். அவள் தான் சகோ. சிறப்பாக இருக்குது. இது எனக்கு ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். F3 F4 வந்து ஹெவி. F2 வந்து ஆக்சுவலி வந்து இது என்னன்னா F1ல் வந்து நான் இதெல்லாம் இதை அப்படியே F1 கொண்டு போக முடியாதா? அந்த மாதிரி இது இல்லையா? நீ இங்கே வா, நீ இங்கே வா, நீ இங்கே வா, நீ இங்கே வா. இது F1. ஓகே,
ஏற்கனவே வந்து ஒரு மிஷன் இருக்கு எனக்கு மெயின் quest போலாம் I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. லெவியோசா ரெண்டு வார்த்தை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே பேர்ல அப்படின்னா எனக்கு இப்போ மெயின் மிஷன் என்ன சைட் மிஷன்ஸ் நான் முடிக்க தான் போறேன் இன்னொருத்த யாரா இவர் என்னப்பா இது என்னன்னு இருக்கா என்னது ஓகே ஓகே இது ஒன்று இருக்கு இது ஒன்று இருக்கட்டும் லெவியோசா கத்தரன்னாங்க அப்புறம் திப்பல்ஸோ இருக்கு இதுதான் என்ன பண்ற நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூம் ஸ்டிக் எடுக்கிறேன் காசு எவ்வளோ இருக்கும் ப்ரோ எத்தனை ஸ்பெல் ஐயோ எத்தனை ஸ்பெல் யாரும் பாவங்க நானு ரூம் ஸ்டிக் கடை இதானே இங்க திருப்பி ஆகும் எத்தனை இது ஸ்பெல்ல எடுக்கிறது நானு பாவங்க நானு கமான் சேவர்ஸ் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ் மறக்காம லைக் பண்ணி பாருங்க நில்லுங்க இப்போதைக்கு வந்து புது ஸ்பெல்னா கூட 2 சைட் மிஷன்ஸ் வந்து முடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அசஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்ல போய் நம்ம ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் இது போர்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணி காட்டணும் நான் போகிறேன் அதுக்கு மெயின் மிஷனு லைப்ரரி போய் பார்க்கலாம் ஒரு 8 போயிட்டு இதை முடிச்சுட்டு லைப்ரரி போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சுற்றி அடிச்சு அந்த சைட் மிஷன் வேணால் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதில் 2 ஸ்பெல் கிடைக்கும் லெவியோசா இருக்கு லெவியோசா ஆக்சுவலி அது தெரிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஓகே போவோம் பொறுமையாக போவோம் Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Do you mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Hey, அது பார்க்க விடணும்டா That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. சுத்தி பார்க்க விட மாட்டானுங்களா Nice doing business with you.
ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கூல் இது இருக்கட்டும், இது எனக்கு பிடிக்கும். இது இருக்கட்டும். இதே நெருப்பு மாதிரி இருக்கு பார்க்க. That item is of the highest quality. நல்லா இருக்குமா? நெருப்பு மாதிரி இருக்கு. என்ன லாம்பா? நில்லு, இது எவ்வளோ? 600. இது மட்டும் என்ன 2000? That item is of the highest quality. இது வர்த்தா வாங்குறது? எப்பா ஒரு சாய்ஸ் சொல்லுங்க, நான் குழம்புறேன். இது வர்த்தா வாங்குறது? நான் 2000 ரூபாய் சொல்றான் ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து 600 ரூபாய் தான். இவன் என்ன கொடுக்குறான்? ஸ்லீக்கர் சுப்பீரியர் ப்ரூம் டிசைன் டு செலிப்ரேட் தோஸ் ஹூ டேர் டு டேபிள் இன் டார்க் ஆர்ட். எடுத்துருவோமா? லுக் ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசா இல்லையா? நார்மலா ப்ரூம் ஸ்டிக் மாதிரி தான் இருக்கு. எனக்கு இதுல லுக்கே தெரியலையே பெருசா. உங்களுக்கு புரியா சகோ? லுக்கு பெருசா இல்ல சகோ. இதுல இது பாருங்களேன், எனக்கு இந்த லுக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நெருப்பு மாதிரி வரா மாதிரி கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்கும். ஈவன் இது கொஞ்சம் லேம்ப் வச்சுட்டு இருக்கிறது கூட கொஞ்சம் லேம்ப் வந்து எரியற மாதிரி போனா இது செம. என்னடா அமைதியா இருக்கீங்க? ₹2000 கொடுக்கணுமாடா? இதுக்கு மேல ப்ரூமே இல்லையா கேம்ல? That item is of the highest quality. இத கிளிக் பண்ணா டயலாக் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். Bro, that is the highest quality and the speed is also better than others. Oh, okay. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. Okay. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Okay, that's all now. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right. Hi, I just subscribed to your channel. Thank you, Mr. Miranda. And I can give you a special prize. Thank you so much. The time trial should be a bit of fun too. What language Go you to the speak? Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. இல்லங்க இவன் நான் லூட் பண்றேன். Be sure to let me know. Thank you so much for the subscribe once again. தாத்தா ஆஹா நான் பல மேட்டர் வச்சிருக்கான் போல இருக்கு. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. இல்ல இப்ப ப்ரூம் ஸ்டிக் ப்ரூம் எப்படி எடுக்கிறது? ஓ பறக்க முடியாதா? You are welcome. I speak English. Oh, okay. Thank you so much for the subscribe. Revelio. ஏய் தம்பே ஏய் இது வைக்கலடா நிமிஷம்டா. ஒரு நிமிஷம். இல்லைங்க இப்போ மெயின் மிஷன் போவோமா? நான் பறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். கியர்ல என்ன கொடுத்தான்? அந்த கிளவுஸ், இந்த டார்க் ஆர்ட்ஸ் கிளவுஸ் எனக்கு ஆஹா நல்லா இருக்குங்க, செம்மையா இருக்குங்க. தம்பி திரும்ப என்னடா கண்ணாடி எங்கடா? இது இது ரொம்ப டேஞ்சரஸா இருக்கே. இது கொஞ்சம் என்னை மன்னிச்சிடுங்க. ஐ லவ் ஹாரி பாட்டர். மீ டூ சகோ. எனக்கு வேணாண்டாடே, பார்த்து என்னால் உட்கார முடியலடா.
டார்க்கா 2000 ரூபாடா டேய். வாட் பிளாட்ஃபார்ம் ஐ பிளேயிங் ஆன்? பிசி ஒன்லி சார். 2000 ரூபாடா. அதுல மட்டும் 2000 ரூபாய்க்கு தான் மேட்ரு இல்லாம இருக்கட்டும். ப்ரோ பறக்க விட மாட்டேங்கிறானே ப்ரோ. இது என்ன ப்ரோ கதை? நான் பறந்தே ஹாக்வாட்ஸ் போவேன்டா. எப்படி பறக்கிறது? யூ ஹேவ் என்டர் தி ஏரியா press tab then tab 3. ஏஹே did you have இல்ல nothing, no money for thatங்க. ஐயோ இங்க பாருங்கடா. ஆஹா ஏஹே இங்க பாருங்கடா, பயங்கரமா இருக்கு. இந்த கலர் இன்னும் பெட்டர் பண்ணலாம். ரொம்ப பிங்கா இருக்குது. எப்படி பயங்கரமா இருக்குல்ல? நீ பறந்தே வருவேன் எல்லா இடத்துக்கும். ஆஹா தம்பே நீ என்ன கிளம்பலையா? நான் போய் வாங்கிட்டே வந்துட்டேன். நீ என்ன விழுந்துட்டே இரு. என்னென்ன மெயின் கொஸ்டின்? மேப் சாம்பிள். ஓ அங்க ஒரு ஃபைட் நடக்குதா? ஆடா நீங்க டேய். ஓகே நான் அப்புறம் வரேன். இப்போ மெயின் மிஷன் ஒன்று ப்ரொஃபஸர் போய் பார்த்துட்டு என்ன சகோ பண்ணுவோம். Fast travel. I'm saying Miranda Wells, thank you once again for the subscribe. Hope you will stay subscribed. And you know I play many other games only in Tamil. Sorry for that, no English because no knowledge. But still, I encourage you subscribing. Thank you. Secret fast travel out. Hi bro. Obito Tug Life Vortex. Obito Tug Life Vortex. 3 பேர் இருக்கு உங்க ஒரு பேர்ல. ஒபிட்டோன்றதே ஒரு பேர் தான். தக் லைஃப் அது என்ன ப்ரோ? ஒபிட்டோ தக் லைஃப் Vortex. கமல் ஃபேனா? சும்மா கேட்குறேன். அண்ட் வேணா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ்மா வந்துட்டோமா. அண்ட் இன்ஸ்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சேட்ல இன்ஸ்டா பேஜ் இன்னும் ஒரே லைக் தான் நினைக்கிறேன். எங்கடா விலாச்சு? Off on another adventure, are we? நான் சரி விடுங்க, வந்த வேலையை பார்ப்போம். தேவையில்லை தான். வந்தாச்சா? இது என்ன வெயிட்டா? இது வேற மிஷன். இது வேற மிஷன். நீங்க தமிழ் தானே சகோ நீங்க? தக் லைஃப் என்ன இங்க என்ன சொல்ல வரான்? ஒரு ஆஃபீஸ் இங்க இருக்கா? பட் டிபி இங்க இனிமே டிபி ஆகணும். தமிழ் தக் லைஃப் சேனல். ஓகே. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Okay. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting to see. Yes.
And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. ஆமா நான் புக் எடுத்து தான் அவர் வரவே சொன்னார். புக் எடுத்து போய் பார்ப்போம் இந்த முறை இன்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். ப்ரோ அவன் மண்டையில ஒரு அடி போடுங்க ப்ரோ. என்னப்பா அது பிஜிலிப்பா நம்ம ஆள்ப்பா அவன் பிஜிலி. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. திரும்பி அந்த இமேஜ் கிட்ட போனா அவர் பேசுவார் நம்ம கூட. இனியா சத்தம். Oh, Abhita, thank you so much for the subscribe. This looks promising. Bro, நம்ம ஆளா ப்ரோ அப்ப அடிக்கவேன். அதான் ஹே என்னடா நடக்குதே? இந்த ஃபைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ லைவ் போகும்? லைவ் இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 8 மணி வரைக்கும் 7:45 வரைக்கும். மர லைக் பண்ணிக்கோ ஜெஞ்சி. லெட்ஸ் கோ 20. ஜெஞ்சி நீ ஷேட் லைக் பண்ண 15 நினைக்கிறேன். 20 போயிடலாம். என்ன நடக்குதுங்க? A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's கட்டி படம் சீன் சகோ. மேப் அப்படியே என்சி வருது. அவர் வருவாரே நாமளா. யோ இன்சே தலைவா. If only you were here to see this. வந்தானே இப்ப பேசறது என் கூட. புக்கோட வா பேசலாம்னா சொன்னா. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. Bijili. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vaulting Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago. In light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps so now. The passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, they were not trials, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you.
It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin Okay, bro, kind. but thank you so And much, we Doug. encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. Ragnar. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? Nammal sir, bijli tha sir. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? வாங்க பிஜிலி. எங்க இருக்கு முத இது? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. எந்த இடம்டா? ஏய் இப்போ நான் பறந்து வந்து காலையில கிளாஸ் போனேனே அதுவா? It looks familiar. Perhaps your young friend is more well traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Okay. Tower பத்தி நீ I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Okay. நல்லா இருக்குல ஹாக்வார்ட்ஸ் மேப்பே இங்க இருக்கு. ஆயிரம் தெரிய பறந்து போலாமா? இல்ல எப்படிவா தான் பறக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இந்த 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 டவர் பார்க்கல சகோதரி முன்னாடி இப்பதான் தெரியும். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வேணா இங்க பறந்துக்கலாம். இல்ல ஸ்கோப் பார் எவ்வளவு லைக்மா? ஆஹா என்ன ஒரு லைக் வரலையா? என்னலே பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ 15. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. வெளிய போக முடியல. வாங்க போலாம். இங்க இருந்தே பி அடிச்சா என்ன ஆகும்? Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. Incendio. Actually, நில்லுங்க. Accio. Confringo. Incendio. ஏய் இவன் எல்லாம் யூஸ் பண்றான். பயங்கரமா அடிக்கிறான் ப்ரோ. Avoiding our problems. Incendio. Incendio. பறந்து போடா. ஓய் போடு. Incendio. டப் பண்ணிட்டேன். அம்பே. Incendio. Accio. ஆவா. கண்ணா பேன போட்டேன் எனக்கு காம்போ போட வரல.
What do you have in store for me this time? Incendio. இதுக்கு என்ன பவர் யூஸ் பண்ணோம்? green கலர்ல இருக்கு. green கலர் மேஜிக் வேணும். அப்ப இது வேணுமா? ஏன் சகோஸ்? Revelio. Protego. Incendio. ஏய் என்னடா பண்றீங்க கீழ? You need to be quicker than that. Protego. Confringo. டியூரிங் ஃபீஸ் எப்பா இந்த இடத்துக்கு நான் வரல. நான் இத கிளம்பறேன். ஏய் விழுந்துறாதடா தம்பி. வேலை இது இல்ல. நம்ம சும்மா வந்தோம். அது அப்புறம் பாத்துக்கலாம். வேலைய ஆகும். கீழே என்னால ஆல்ட் அழுத்தினா என்ன கீழே பார்க்க மேலே கீழே பார்க்க முடியல. லெஃப்ட் சைடு மட்டும் தான் பார்க்க விடுறான். இது எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜா தெரியுது. இது இன்னும் இங்க வெளிச்சமா இருக்கு. ப்ரோ இவனுங்க பயங்கரமான இடம் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. வருவோம் இதை முடிச்சுட்டே வருவோம். Intriguing place, Bakar's tower. Lovely view. ஆரம்பிப்போமா? Over here. Professor. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. ஓஹோ என்கிட்ட அந்த மூவ் இருக்கா? Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. Ranrock said so. Not your best moment, I fear. Rather unwise coming. Let's get here. Incendio. எல்லாரும் வாங்க. That was Spintwitches. Levioso. Confringo. Buddy. Revelio. இப்போ ஒரு செகண்ட் இது எஃப்சி கொடுத்தனா ஆர்கியோலோட இருக்காது. இல்லை எனக்கு இப்போதான் F1 ஆக்சுவலி இதுக்கு வேற ஸ்லாட் கீ வைக்க முடியாதா? ஓகே
அதான். ம். ட்ரிபிள் ஷோ எடுக்கணும். வணக்கம் தீரஜ் சகோதரா, லைக் பண்ணிக்கோங்க. Revelio. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுனா என்னத்தை இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது? Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவுட்டா? எல்லாரும் அவுட்டா இருந்தாலும் நான் பொருள்லாம் தூக்கணும்ல. லைக் பண்ணி தெரிஞ்சுங்க. 15 லைக். Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Looks like we found the entrance. Defender-ஓட symbol அது. It's locked. எனக்கு ஸ்பெல்ல சொல்லி குடுறா. முக்காவாசி வீட்டுக்குள்ள இறங்க முடியலடா. An unlocking charm. Revelio. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Okay. இவ்வளவு குப்பை யாரா வச்சிருக்கிறது ஏரியாவை? I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Bakar's tower. Hey. Hello, Professor. Did you say Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. Hey, Ivan. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. Okay. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. Okay. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. போலாமா? ரெடியா? F3 1 2 3. ஒரு செகண்ட் நான் இதை இப்படி வச்சுக்கிறேன். இது எப்பவுமே இங்கே இருக்கட்டும். இதில் லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கட்டும்.
ஓகே. Revelio. இல்ல இங்க எனிமீஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் என்ட்ரா வரும். இது நம்ம ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய டியூவல்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சகோ. ஓகே, இங்க தான் பஞ்சாயத்து. Revelio. I've seen this before in Gringotts and the restricted section. முக்கியமான இடத்துல இருக்கும். ரிப்பேர் ஒர்க்கு. Reparo. நம்ம பண்ணணுமா? Revelio. Impressive. Oh. That must have done something. Best have a look around. இப்போ நான் இந்த சைடு போலாம். இங்க பாருங்கடா. ஏன்டா பயமுறுத்துறீங்க? இதுக்கு டேரக்டா கீழே ஸ்லாண்டிங்கா வச்சுட்டா நான் சரின்னு வருவேன்ல. Revelio. எங்க கூட்டிட்டு போறானுங்க? பொட்டி இருக்கு, தூக்கிக்கிறேன். More traces of ancient magic. Something must be different. ஓ, இந்த சைடுல தான் இங்க வரணும். என்னடா இத்தனை ரூம் பண்ணி பிளான் பண்றானுங்க. இது என்ன இடம்டா? வெல்கம் பேக் கிரீன். These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. சாரிப்பா, இன்சென்டிவ் நான் தப்பு யூஸ் பண்றேன். வெக்கானா கூப்பிடணும் முதல்ல. கூப்பிடுறோம் பாருங்க. போட்டு அது எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா அடிக்கணும். அது நல்லா காம்போ சேர்ப்போம். Revelio. என்ன ஒழிச்சு வைக்கல எனக்கு? These look familiar. Accio. Revelio. Accio. ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் இருக்கு, பட் நான் இங்க வர விரும்பல. நான் வந்து Revelio. உள்ள நம்ம இருக்கு சார். Accio. அதுக்கு யூஸ் பண்ணாத. ஓ, இதுவா? வந்துட்டீங்களா? நைஸ். எஸ் எஸ். கீழே நான் இறங்கக்கூடாது தான். Was it Accio I used before? Revelio.
உள்ள இருக்கு சகோ. உள்ள ஆனா போ வழி இல்ல சகோ. அங்க ஒண்ணு இருக்கு. அங்க போறதுக்கு நான் டிராவல் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா இது மேலேயே கரெக்டா. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Revelio. Accio. ஓகே இது இப்படி தான் பண்ணனும். நீங்க போயிட்டு இன்னொரு இடம் இப்ப அன்லாக் ஆகும் பாருங்களா. I presume I'm looking for traces of ancient magic. இப்போ எக்ஸ்ட்ராவா சில இடங்கள் ஓபன் ஆகுமே. ஆஹா வெயிட் a minute. இன்னொரு இடம் அன்லாக் ஆச்சா தானே? அதான் எனக்கு தேவை. இதுதான் இதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணேன். டேய் ஏன்டா கீழ இறங்க? இந்த ஆக்கியோ இருக்கும்போது குதிக்க கூடாதுங்க. கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க என் பேச்சை. What did that burst of magic do? Both sides of the archway. நான் சுத்தி பார்த்து என்னன்னு பார்த்து வரேன். ஹெல்த் போதா இல்லல ஓகே. இப்போ இங்க ஒரு வழி இருந்துச்சு. இது என்ன வழி? What have the keepers planned for me? அங்க ஒண்ணு இருக்கு. Revelio. அவ்வளவுதான். இங்க வேற எதுவும் இல்ல. அங்கதான் போன வழி. அப்போ கரெக்டா தான் போயிருக்கோம். let's go 20 lakhs suppose. Incendio. Accio. இப்போ காட்ட வேணாம். நான் வரதான் போறேன். இல்ல Revelio. Hey, இல்ல டேய் இந்த ஒரு சொக்கா காவாத இந்த இடம். ஓஹோ ஓகே 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 More statues. Accio. Expelliarmus. போச்சா? Confringo. Incendio. Oh. Accio. Incendio. Not making this easy on me. Revelio. எதுவும் இல்லை. ஓகே ஆஹா Accio. நீ எப்போ அப்படியே வா.
presume I'm looking for traces of ancient magic. அதாவது ரிட்டர்ன் ஆச்சா இங்க வந்து அதை இழுக்கணும். நீங்க வரேன் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒழிச்சு வச்சிருப்பானுங்க செக் பண்ணிட்டு வரேன். இதுவும் கீழே இருந்து வர வழிதானா? ஓகே ஓகே ஓகே. Revelio. அங்க ஒன்று இருக்கு. ஹே போறதுக்கு வழி இல்லைண்ணா. டேய் அந்த இவனே இங்க வா. ஏய் வாடா. ஏய் வாடா. ப்ரோ மாட்டிக்கிட்டான் ப்ரோ. Incendio. Confringo. ஏய் நவுறான்டா கன்ஃபென்டோ போட்டா. ஓகே. எப்பறா உள்ள வந்த? இந்த பக்கம் திரும்ப. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? இந்த ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட் தான் கொடுக்கணும். கையா வச்சிட்டு சும்மா இருந்திருக்கணும் சாங். Incendio. Confringo. Accio. சரி நான் ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரம் லாஸ்ட் ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரம் லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட் கொடுத்துறேன். என்னடா ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோரு இவன் தான். இவன் தான் வேற யாரும் இல்லைல்ல. என்னடா இத்தனை அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க? இப்போ என்ன கியர்ல அவுட்ஃபிட்ல என்னது? ஓஹோ 21 டிஃபென்ஸு 27 21 12. இது அஃபென்ஸ் வந்து இதுதான் அதிகமாக தருது. ஆனால் இது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி, இது வந்து சூப்பர் தான். என்னவோ போங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியல. என்னல பிரச்சனை முடிஞ்சதுல? ஓகே செட்டிங்ஸ் போயிட்டு சேவ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. சேவ் பண்ணிட்டேன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட். ரீஸ்டார்ட் லாஸ்ட் சேவ் கொடுத்தேன். ஆயிடுச்சா தேவையே இல்லை சார், தேவையே இல்லை சார். சரி இல்லைங்க ஒரு இதை நான் வந்துடுறேன். அட கடவுளே, சரி ஃபைட் பண்ணுமா? சரி Confringo. Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Not making this easy on me. என்னையா போர்ஷன் யூஸ் பண்ண வச்சிட்டீங்களா? பார்த்துக்கலாம். Accio.
கீழே இறக்க முடியாதுல்ல. அந்த இந்த வேர்ல்ட்ல இங்க என்ன இருக்கு? இது வேற வேர்ல்ட் கூட்டிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். அது கீழே இறங்காது. வரமாட்டானே. ஹைட் எல்லாம் இவனை வச்சு ஏத்த முடியாது. Seems I ought to explore this archway from both sides. Hey, தம்பி, என்ன இப்படி இங்க வந்தேன்? சரி, வந்துட்டேன் அவ்வளவுதான். What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. இப்போ இங்க வந்துட்டோமா? தெரிஞ்சு இப்போ நான் அப்படியே அதை இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த சைடு வந்து பார்த்தா சரி, இப்போ இது மேலே ஏறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்? அங்க ஒரு படிக்கட்டு இருக்கலாம், அங்கே நிற்கலாம். அவ்வளோதான். I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. வந்துட்டேனே, கரெக்டாக தானே வந்துருக்கேன். எல்லாம் எடுத்துட்டேன். சிறப்பு. I'll never get used to these floors. Revelio. படிக்கட்டு வேற நவருக்கு ஒரு மார்க் இருக்கு. அந்த தானுங்கடா. Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Confringo. Protego. Expelliarmus. Incendio. What? Accio. Expelliarmus. Incendio. Protego. Actually, இதுக்கு நான் வந்து இது யூஸ் பண்ணலாமே. Levioso. எங்க அவன்? இங்க இருக்கான். ரெண்டு பேரும் இங்க இருக்கீங்களா? நீயும் வாழ முடியா? Levioso. Confringo. Accio. Incendio. அதான். டிஆர்இ வணக்கம் சார், வெல்கம் ஸ்ட்ரீம். வாங்க வாங்க, வணக்கம். எல்லாரும் எடுத்து ஆரம்பிச்சு மீதியெல்லாம். ஓகே, வாங்க போகலாம். லைக் பண்ண டிஆர்டி அந்த இன்ஸ்டா பேஜை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் சாட்டில் நம்ம ஆள் போடுவோம் பாருங்க லிங்க். அதான் போகணும். Incendio. டே ரெண்டாம் நம்பர் தானே கிளிக் பண்ணேன். பட் வெயிட் அ மினிட், தப்பா இருக்கு. ஓஹோ ஹோ ஹோ, இறங்கி இருக்க கூடாது. தல மேலே ஏற விடுவ. தேங்க்ஸ். ஓ, அங்க போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட். Accio. டே அட போப்பா, அதுக்குள்ள கியர் புல்லுன்னு. Now to see what's changed. இப்பதான்டா வந்தேன், அதுக்குள்ளடா கியர் புல்லு. டிஸ்ட்ராய் கொடுத்துட்டு அது தூக்கி உடனே அது தூக்கி பார்க்காது. நல்லா இருக்கும் நம்புறேன், அதனால தூக்குறேன். கோச்சிக்காதீங்க. டிஸ்ட்ராய் கொடுக்கூடாது. பாத்தியா என்னமா மாசா இருக்கா? டச் மணிமால் இன்ஸ்டிங். ஓகே, இப்போ இதை கிராஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? ஏய்
ஓகே எதிர்பார்த்தது தான். கேட்ச் போடுறாது. நைஸ். டிஆர்டி மரம் லைக் பண்ணி தமிழ் தானே? கிராஸ் பண்ணனா அது எடுத்தனா இல்லையா? எடுத்தல அத Revelio. இங்க நான் தாவ முடியுமா தெரியல. கிமே சை. ஓகே. நான் அதை எடுத்துட்டேன். இப்போ அங்க போனோம்னா இதை கிராஸ் பண்ணா கீழே எதுவும் இருக்காது. இவன் ஆனா அங்க வருவான்ல, அப்ப இந்த ஷீல்டை எடுக்க வைக்கலாம். நீ வா இங்க வா. அண்ணன் ஏறிக்கிற முதல்ல ஏறிட்டேன்னா அப்புறம் அங்க வா. கீழே கீழே போ கீழே போ கீழே போ கீழே கீழே போடா கீழே போடா. இவனை எனக்கு ஏற்ற செட் பண்ணணும். ஆக்சுவலா இங்கே அந்த டிராவலுக்கு அங்கே எதுவும் இழுக்க இல்லை. கீழே எதுவும் இருக்காது. கடவுளே இவனை வச்சுக்கிட்டு டே சும்மாறா. இங்க அந்த ஆங்கிள பார்க்க முடியல. நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன். டேய் ஜாங்க என்ன என்னடா, ஆனா ஏற முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். மேல இங்க அந்த ட்ராக் தாண்டணும்னா அங்க ஒண்ணு வேணும். அப்போ இங்க ஏற ஒண்ணு வேணும். மேல ஏற விட மாட்டானா? கரெக்டா ஏற விட மாட்டான். இவன் அந்த சைடு கொண்டு போய் நிப்பாட்டினா இந்த ஆங்கிள் என்னால இவனை கூப்பிட முடியும்னு நினைக்கிறேன். அதை கரெக்டா தான் பண்ணியிருக்கா. அப்போ நான் இல்லை ஆனா ஏன் இன்னொன்னு கொடுத்தா? அப்ப இது இது என்ன தெரியல. டே அப்பா அந்த அக்கியோ உடுப்பா நீ. என்ன அவனை கூட முடியல. கீழே வா கீழே வா கீழே வா. கீழே ரெண்டு பேரும் கீழே வராதீங்க. இப்போ நானா பேசாம இங்க வாயன். ஏறா 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 ஏறா. அப்பா டே ஐயோ கிராஸ் பண்ணல. கிராஸ் பண்ணணும்னா இல்லைங்க, இது ட்ரை பண்ணலாம். கரெக்டானு தெரியல. இது ஹைட் இறங்காது எனக்கு தெரிஞ்சு. கரெக்ட். இது என்ன பண்ணா ஹைட் இறங்காது. இப்போ நான் இப்படி இருக்கேன்னா இப்போ நான் இப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது அது கீழே இருக்கணும். டே அக்கியோ விடு. கீழே இருக்கணும். எங்க போவேன் என்ன பண்ணுவேன்? ஒரே குழப்பமா இருக்கு. கொடுத்துருக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இவன் கீழே இறங்க மாட்டான், மேலதான் இருப்பான். இவன் ஹைட்டுக்கு நான் எப்படி போவேன்? இல்ல இந்த இதை ஆஃப் பண்ண முடிஞ்சா அது ஆஃப் பண்றது தான். இந்த சைடு போனா ஆஃப் ஆயிடும். கீழே எவனுமே இல்லையா? எப்படிடா நான் போவேன்? அங்க கூட்டிட்டு போனா யூஸ்லெஸ் தான். இல்லை இப்போ அந்த சைடு போனா இப்போ
நான் அந்த சைடு கூட்டிட்டு போறது இங்கிருந்து பார்த்தா இருக்காது, அங்கிருந்து பார்த்தா இருக்குமா? ஆட கடவுளே, இந்த கிராஸ் பண்ணா அங்க ஒண்ணு இருக்கு, இங்க ஏறினா அங்க போறதுதான். அப்ப அது வச்சு யூஸ் கிடையாது. ஓகே, climb the other platform using the platform. இல்ல, ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம் ஒரே ஹைட்ல இருக்கு. ஒண்ணு வச்சு எனக்கு ஏற முடியல. அது ஏற முடிஞ்சா நான் எப்போ ஏறிட் பண்ணேன் சகோ. ஏற முடியல சகோ. ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாத்தை நான் அப்படி கிராஸ் பண்ணணும். கிராஸ் பண்ணா கீழே விழுந்துருவேன். அப்படி கிராஸ் பண்ணனா ஒண்ணு கீழே நிக்கணும். எனக்கு இறங்க மாட்டேங்கிறான். ஒண்ணு இறங்க மாட்டேங்கிறான். எல்லாத்தோட ஹைட்டும் ஈக்குவலா இருக்கு. இவனை எப்படியாவது இவன் ஹைட்டை நான் இறக்கணும். இவன் ஹைட்டை நான் இறக்கணும். ஓகே, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. வெயிட் பண்ணுங்க. அந்த சைடு அப்படி. என்னடா காத்துல மிதக்கிறேன், கதல் மேல மிதக்கிறேன், ஆகாயத்துல பறக்கிறேன். நீ கதல் மேல மிதக்கிறேன், நீ ஆகாயத்துல பறக்கிறேன். கீழே இருக்க தலை கண்ணுக்கு தெரிய. ஓ, இவன் இந்த டைமென்ஷன் தாண்டி வெளியே இருக்கான்னு தெரிய மாட்டான். ஆஹா, இல்லை இப்ப நீ கீழே வா. ஓ, இவனும் தெரிய மாட்டான். ஸ்பெல்ல வச்சு எப்படி கீழே கொண்டு போறது? இவனுங்க எல்லாம் மறைஞ்சிடுவானுங்க. அவன் மேல ஏற முடியாது. மேல நம்பி ஏறலாமா? ஏற முடியல. நான் அந்த சைடு போனா இவன் தெரியுமா? விழமாட்டேங்குது மேல பவரு. இதை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். இங்க எதுவுமே இல்லை. இதை வச்சு ஆக்டிவேட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணேன். இந்த சைட் டு அந்த சைட் டிராவல் பண்ண முடியாது. Incendio. Techi. Accio. அந்த சைடு போனா இருக்கவே மாட்டான் ஆக்சுவலா. அப்ப டைரக்டா இங்க காவத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன். இது கீழே வராது. நான் இது மேலேயும் தாவ முடியாது. தெரிஞ்சு மேலே தாவ முடிஞ்சாதான் உண்டு. இல்லைன்னா நாட் ஈவன் சான்ஸ் எனக்கு தாவ முடியாதுடா. ப்ரூம் ஸ்டிக் இருக்கா? டே ஏன்டா ப்ரூம் ஸ்டிக் பறக்க முடியாதுறீங்க ப்ரோ? பறக்க விட மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ. பறக்க விட்டா நான் அதுக்கு பறந்துட்டோம். டேய் அங்க போடா. ஏதாவது வழி இருக்கா? இல்ல இந்த பக்கம் எந்த பாத்தும் கிடையாது. குதிச்சனா அது இருக்காது. இது குதிச்சாலும் அது காணாம போயிடும்ல எப்படி பார்த்தாலும்.
பசில போட்டு குழப்பிட்டானுங்க ப்ரோ மண்டே. ஓ இதான் அந்த பக்கம் கூட்டிட்டு போக முடியுமா? நில்லு. அதான் இந்த பக்கம் வந்தேடா. ப்ரோ 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 இது கரெக்டான மெத்தடான்னு எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. ஆனா இது நான் இப்படி யூஸ் பண்றேன் ப்ரோ. இது நான் சீட் பண்ணனா எனக்கு தெரியல. ஆனா நான் இப்படி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். கரெக்ட் தானே? போஷன்லாம் கொடுக்குறானுங்க. அவ்வளவு டேஞ்சரா இருக்குமா மேல? Revelio. Fight தான். Don't like the look of this. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. டேய் இந்த பக்கம் தான் பார்க்கறேன். அப்புறம் என்ன எங்கேயோ போடுறேன் நான். தூசாடா இவன். Incendio. Leviosa. Confringo. Accio. இது போயிட்டு அவனை இங்க வர வச்சு Incendio. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போட்டு இவனை அடிச்சு முடிப்போம். எப்படி என்னது எங்கடா தேர்ட் ஸ்லாட்டு? டேய் என்னடா எப்படா மாறுச்சு இது? Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio. Protego. Reparo. டேய் இந்த ட்ராக் எப்படா வந்துச்சு? நான் எப்படா கொடுத்தேன் இந்த ட்ராக்கை? நான் கொடுக்கவே இல்லை சகோ. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. அப்பா அந்த லெவல் முடிச்சிட்டேன். அது எப்படி முடிச்சேன்னு பார்த்தா சிரிச்சிருவீங்க. ஆனா நான் அது கரெக்டா முடிச்சனானே தெரியல. அதான் லெவல் முடிக்கிற விதமான்னு தெரியல எனக்கு. கேபேஜ் யூஸ் பண்ணுவேன்னு நினைச்சேன். ஏதோ பண்ணிருக்கேன். Another pensive. இல்ல இன்வென்டரி போயிட்டு அது வழி இருக்குமா? இன்வென்டரி கிளியர் பண்ண போறேன். இது நல்ல வேல்யூ தரும். எது மொக்கையா இருக்கோ அதை சேல் பண்ணிக்கலாம். கியர் ஏரியா இன்க்ரீஸ் பண்ணும்யா. அது ஏதாவது வழி இருந்தா சொல்லுங்க. Revelio.
லூட் கொடுப்பானே இல்லையா? சரி ஓகே. சரி யூஸ் பண்றேன். போய் பார்ப்போம். அடுத்த மெமரி நமக்கு கிடைக்கும். ஆஹா. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Get up. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. No. Very well. I shall see you then. இங்கே வேலைக்கு செஞ்சாங்களே அவங்க. அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன ஆச்சு? ஆப்பால விஷம் வச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Now to find a way out of here. Revelio. More crystallized stone. That must be the way back to the மேப் சாம்பருக்குள்ள போறோம். அன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்போம். Let's go for 20 likes now. என்ன 3 லைக் தான் 20 போலாம். மேப் சாம்பருக்கே வந்துட்டேன். தல பிஜிலி என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னு தெரியுமா? இவனா? What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You'll find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well.
Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock... I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. Okay. See what you can find out. Of course, don't My forget. studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. இது என்ன புதுசா ஏதோ சொல்றான் சகோ என்ன அது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அவுல் நிறைய வந்திருக்குமே இல்லையா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் என்ன என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓ எல்லாத்துக்கும் கர்ஸ் எனர்ஜி போட்டு விடலாம் ஒன்னா இழுக்கும் ஒன்னா இது பண்ணும் ஆஃப்டர் திஸ் இன்னைக்கு எதுக்குடா மேட்ச் நான் இன்னைக்கு வெனஸ்டே வர முடியாதுடா தேர்ஸ்டே தான் வருவேன்னு சொன்னல பிராக்டிஸ் மேட்ச் வர முடியாதுடா ஜிஞ்சி இல்லை என் செல்ல ஓடுற இது கொண்டு வந்துடுறேன் இது ஒன்று இதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்த வேகமாக ஓடலாம் இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படி இன்னும் வேகமாக வரலாமா ஓகே இல்லை எனக்கு ஒர்க் இருக்குல்ல இது பத்திரமா வச்சுக்கணும் எட்கேல என்ன கொடுத்தான் என்னது இது இது நம்ம ரூமாக இது கொண்டு போனோம் வேற என்னடா கியர்ல இப்பதான்டா கியர்ல ஏதோ பார்த்தாமே பார்த்தேன் இல்ல 12
21 5 இதுதான் கரெக்டாக தான் எக்யூப் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் இல்லைல்ல கலெக்ஷன் போகிறேன். அப்போ யாரும் இல்லை ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் இதோட தென் டுமாரோ பார்க்கலாம். ஆமாம் நீ ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் நான் வரமாட்டேன். மெயினாக கேப்டன் யாராவது எடுத்துக்கிறீங்கன்னா கொடுத்துருவேன் கேப்டனு. இல்லை கரண்ட் கேப்டனே மாற்றி விட சொல்லிடுறேன். I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. அவெல்லாம் பேசிட்டானுங்கடா. இப்போ போயிட்டு எல்லா இதுவும் பண்ணும். அலமோரா இது வந்து ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இதை பண்ணும். பிப்பின்ஸ் போர்ஷனுக்கு போனோம் அப்படின்னா நான் இங்க இருந்து அதுக்குள்ள எல்லாம் திரும்பி ஒரு கியர். என்னடா கியர் வந்துகிட்டே இருக்குமாடா. போதும்டா. மேப் எங்க த பிப்பின் போர்ஷன் Hogwarts down time. இங்கே இருக்கா ஸ்டால் பண்ணிட்டு. Hello there. In the market for potions, are we? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Indian portion இப்போதைக்கு வந்து ஃபைட் பண்ணி யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க நினைக்கிறாங்க. இல்லை நான் லைவுக்கு வரேன். வேற ஏதோ கேட்டியா என்னன்னு சொல்லு. நான் காயின் வாங்கிக்கிறேன். எனக்கு காசு தேவைப்படும். Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. எங்கடா இருக்காங்க பாட்டிமா? பாட்டிமா
ஆஹா மேப்பை தோற வேர்ல்டு மேப்பை தோற அம்மா தூரம் போகணும் போல கொஞ்சம் தூரம். சரி பறந்துக்கலாம் சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃப்ளையிங்க்கு தடை உள்ளதானே, வெளில இல்லைல்ல, பறந்துக்கலாம் வெளில போய். எவ்வளோ தூரம் பறக்க வேண்டியது இருக்கு. இதுலயே டெலிபோர்ட் போய் ஓபன் பண்ணிட்டு வந்துருவான். நம்ம இப்படின்னா இந்த சைடு திரும்பிடுவான், இப்படின்னா இந்த சைடு திரும்பிடுவான், மேலே பார்க்க மாட்டான். அதான் பிரச்சனை. இது அந்த ட்ரெயின் வர இடமா என்ன? மிஸ்டர் அன்னோன் வணக்கம். வாங்க 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 அன்னோன், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். I know what that means. Merlin trial. Rebellion. ப்ரோ இங்க என்ன ப்ரோ பண்ணோம்? உங்க சவுண்ட் லோவா இருக்கு. அப்படியா? இல்லைங்க, செக் பண்ணிக்கிறேன். என் சவுண்டு லோவா இருக்கா? இல்லையே, வாய்ப்பு கம்மி. இல்லை சகோ, நிறைய தான் இருக்கு. சரி நான் ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க, என்ன ஒரு கொஞ்சம் கெயின் வேணா ஏத்துறேன். ஃபில்டர்ல கெயின் வந்து இருக்கா, இன்னும் கூட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டா. ஹலோ ஹலோ ஹாய் ஹாய் ஹாய். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இந்த இடத்துல இது எப்படி ஃபினிஷ் பண்ண மறந்து போச்சுல. ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு நெருப்பு பற்ற வச்சேன். இங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் போர்ஷன்ஸா? ஓகே, இது அந்த ஏரியா. கேக்குது ப்ரோ, ஆனா மற்ற வைட்டி வீடியோ விட இது உங்களுக்கு இப்போ பர்ஃபெக்டா. ஓகே, இது எப்படி இது பண்றேன்னு தெரியுமா மிஸ்டர் அன்னோன்? பேர் தானே அன்னோன், இது தெரியாதுன்னு சொல்றாதீங்க. ஆடி இருக்கீங்களா நம்ம கேம? ஹாரி பாட்டர் இல்லையா? இன்ஸ்டா பேஜ் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சாட்ல லிங்க் இருக்கு. மறந்துடாத. நான் இந்த கேம் ட்ரை பண்ணது இல்லை. ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே, அப்போ விடுங்க, உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணல. இதை என்னமோ பண்றானுங்க தெரிஞ்சு. ஆக்கியோ லெவியோசா கூட பறக்கல. எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணுவோம். காசா பணமா? விடுங்க, இது கொஞ்சம் டூ மச் தான். என்னதான் ஊரு, எந்த ஊரு? ஐயோ ப்ரோ அதெல்லாம் கேட்காதீங்க ப்ரோ, அதை கேட்டுறாதீங்க ப்ரோ. நான் என் ஐடென்டிட்டியை மார்க் வச்சிருக்கேன் இப்போதைக்கு. வந்து உங்களுக்கு வேல்ரண்ட் தெரியுமா? என்ன ப்ரோ துபாயா? துபாய் மெயின் ரோட், துபாய் குறுக்கு சந்தை, துபாய். உங்களுக்கு வேலரண்ட்னு ஒரு கேம் இருக்கு தெரியுமா? FPS கேமு. அட ப்ரோ, என்ன ப்ரோ ஐடென்டிட்டி? தலைவரே நவருங்க, டெலிபோர்ட் அன்லாக் பண்ணலான்னு வந்தேன். என்ன எடுத்துக்கிறேன்.
தெரியும் ப்ரோ ஹைடட் கேம். ஐயோ கடவுளே தப்பான இடத்துக்கு வந்துட்டீங்களோ. அந்த தம்பி டேப் அடிச்சு போனோமா அதாங்க. அந்த கேமை யோருன்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் அதான் நான் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்ச காலங்களாக என் ஐடென்டிட்டியை மறைச்சி காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் எல்லா கேமும் ஆடக்கூடிய ஒரு பிசி கேமர். வேலரண்ட் அதிகமாக ஆரம்ப காலத்துலேயே ஆடிட்டேன். அதனால அது என்னோட கம்யூனிட்டியில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேமாக இருக்கு. டிராகனா அது என்னடா அது? எங்க பாருங்கடா கியூட். நான் ஏசாமி எப்படி இருக்க? இல்ல என்ன 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 இது என்ன பிரச்சனை இருக்கு? என்னமோ இப்ப வந்துச்சு. கம்ப்ளீட் தி பேக். என்னடா பண்ணுவீங்க? ஐயோ என்னடா இந்த அடி அடிக்கிறீங்க? இல்லங்கடா. வாடா இங்க வாடா. கிளம்புடா. ஏய் ஏய் சீக்கிரம். அதான் கொஞ்சம் Cursed fiends. வாங்க போய் பார்க்கலாம். எல்லா கேமும் நல்லா ப்ளே பண்ணுவேன் ப்ரோ. பட் வேலோ போரிங்காக இருக்குது. அதான் நான் வேலோ பாட்டோட ஃபஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ணி அப்படிலாம் இல்லைங்க. வேலரண்ட் வந்து காம்படிட்டிவ் கேமு. அதனால் வந்து கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் அந்த கேமு. ஃபாத்திமா பார்சல் வந்துருக்குமா? I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Did you get a pet? என்ன பெட்டுக்கான முகாந்திரங்கள் எதுவும் தெரியலைங்க. You brew them for him as well. Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? ஆமா. I know Pippin is always trying to cheat his customers, cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a nut out of me until you prove the potion works. Drink it. I found you from Kobe, correcta? No. Seems simple enough. I'll do it. ஏனங்க நான் கோவேல இல்லங்க. இப்போ என்ன பண்ணனும்? ட்ரிங்க் bro. இல்லங்க. சரி 4ஆம் நம்பர் தானடா. டாப் 4ஆ? குடிச்சேன். இன்விசிபிள் ஆவலையே. I'd prefer it if you didn't cast that in here. டேய் என்னடா வர்க் ஆக மாட்டேங்குது. உண்மையிலே ஃப்ராடாடா அவன். மறந்துட்டேனுங்கோ. It seems to have worked. ஏலே நான் கோயம்புத்தூர்காரல்ல. நிக்கில் சிரிப்பாரு. இது வரைக்கும் நிறைய பேர் என்ன சென்னையில பார்த்ததா சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க தான் கோயம்புத்தூர்னு ஒரு சேஞ்சுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. பல பேர் இலைய போறனால வந்தோடனே மதுரைன்னு வானுங்க. அவ்வளவுதான். The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. சரி நான் கிளம்புறேங்க. Well, I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. அந்த காசுங்க. What do you have for sale? ஆமா கோயம்புத்தூர் சகோ. இந்த ஈஷாலாம் இருக்குன்னு வாங்களே. எக் மூன் ஸ்டோன் இதெல்லாம் வாங்குறது. சரி நான் விற்பனைக்கு வந்தேன். அதை வித்துட்டு போயிடுறேன். இந்த க்ளவுஸ் நான் விற்கிறேன். This will do just fine. Thank you. சரி நான் இது வைக்கிறேன். ஏய் நான் சென்னைன்னு எங்கடா சொன்னேன்? அப்படி சொன்னாங்க நான்டா சொன்னேன். அட பாவிகளா. இது எனக்கு வேணாம். இது நல்லா இருக்கு. ஆனா இது எந்த மாதிரி எனக்கு இது நீ கலாம் எனக்கு இந்த லுக்கெல்லாம் நான் அப்படி இருந்து எனக்கு அது வேணாம் சார். சாரி.
என்னத்த பண்ண. Thank you for stopping in. I appreciate it. எங்க காசுங்க? சரி அப்படி ஒண்ணு இல்லையா நமக்கு? சரி வாங்க பரப்போமா? சந்திப்போம். டே டேப்ல போடுறாங்க. இருவரும் சந்திப்போமா? என்ன நாக்க பிடிச்சி பறக்க வைக்கணுமா? வாங்க ஜாலியா போவோம். நீங்க எப்படி இந்த சேனலை கண்டுபிடிச்சீங்க? நீங்க ஹாரி பாட்டர் கேம் ஆட மாட்டேறீங்க. ரெக்கமெண்டேஷன்ல இது வந்தோடனே கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா? So people have told you that you are in some Chennai. ஆமா. ஒருத்தர் என்ன சென்னையில பார்த்துட்டேனே சொன்னாரு. அப்புறம் ஒருத்தர் இன்ஸ்டா ரீல் எங்கேயோ ஒரு கடை இருந்துச்சு, மொபைல் கடை. அதுல என் இருக்கவனுக்கு என் வாய்ஸ் இருக்கு, அதனால நான் தான் அதுன்ட்டாரு. யார் என்ன சொன்னாலும் ஒரு ஏலியன், I'm just having fun being a மனிதன். புள்ளைங்க டிரைவிங் ப்ரோ, கும்பலாக சுத்துவோம் நாங்க, ஐயோ எம்மனு கத்துவோம், கத்துறேன்னு கேட்டா உன்னை வாயிலேயே குத்துவோம், எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் பயங்கரம். அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அவங்க யாரோ ஒருத்தரை பார்த்து என்னன்னு வாங்க ப்ரோ. நான் ஏதோ ஒரு யூனிவர்ஸ்ல இருக்கேன், நீங்க பூமியில இருக்கீங்க. நீங்க எப்படி என்ன பாப்பீங்க? அதுவே லாஜிக் தப்பு. மோஷன் பிளர் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன், அதனால நல்லா இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஆக்சுவலாக. ஆனாலும் அங்கங்கே கிருகிருன்னு இருக்கு ஸ்க்ரீன். இந்த கிருகிருன்னு புகை அடிக்காம இருந்தால் நல்லா இருக்கும். தண்ணிக்குள்ள அப்படியே போக முடியும்? தண்ணிக்குள்ளே போறோமா? ஆஹா. ஹே ஆனா தண்ணியில அந்த இது விழுதியா? நல்லா இருக்கியா? I never heard your voice IR in சென்னை. நீங்க என்ன சென்னை? ஏங்க சென்னையில எல்லா இடத்துலயும் இருப்பீங்க நீங்க. முதல்ல என்னொன்னு, நான் சென்னையில இல்லைங்க. தடுத்துருவானுங்களே. I am very well in சென்னை. ஆஹா, அதனாலதான் நாங்க இல்லாதனால தான் இங்க என்ன பார்க்கல. புரியுதா? அதான் லாஜிக். அண்ணாத்த வேலையை முடிச்சிட்டேன், பொருளை கூட. Welcome. Do you let me know if I can be of any assistance at all? I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? ஒண்ணும் இல்லையே. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Additional Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. அமௌண்ட் வந்தா மாதிரி நான் இங்க பார்க்கல. நான் கவனிக்கலையா இல்லை என்னன்னு தெரியல. ₹500 சிறப்புங்கோ. இப்போ நான் என்னோட இதுக்கு போனா பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் இது பண்ண முடியுதான்னு பாக்குறேன். இல்லைங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல போயிட்டு இது வேற, இதுவும் வேற. இது அது வேணும். எவ்வளோ நாளைக்கு இதே கேம்ஸ் இருக்கும்? ப்ரீமியர்லாம் இப்போ ப்ரீமியர் நாளைக்கு வேல்ரன் தான். நான் இந்த கேம் முடிய வரைக்கும் வேல்ரன் ஆட மாட்டேன். இன் பிட்வீன் மேட்சுக்கு மட்டும் வேல்ரன் தொடுவேன். நான் இப்போ இதுக்கு போகிறேன். மேப் என்னோட ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட் நான் போகணும். ஆகவாச்சு போங்க. ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட் எங்கே இருக்கானா? ஐயோ அது தெரியலையே.
ரூமா ரெக்கார்ட் வரலாம் ப்ரோ. டுமாரோ ப்ரீமியர் லைவா? இல்லை ப்ரீமியர்லாம் லைவ் பண்ணுறது இல்லை. ப்ரீமியர்லாம் லைவ் பண்ணுறதே இல்லை. அப்படியே விட்டுருவோம். நாளைக்கு வருவேன், வேல்ரண்ட் ஆடுவேன், ஆடி காம்ப் விளையாடிட்டு ஈவினிங் நைட்டு ப்ரீமியர். ஹாய் ப்ரோ, சோஃபா கேம் எப்படி இருக்கு? வர்த்து பைங்க. என்னங்க போர்ஷன் இதுங்க? ஏய் போர்ஷன் ஏன் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது? இப்போ என்ன ஏன் போர்ஷன் பண்ண விட மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ? எப்போதான் ப்ரோ போர்ஷன் பண்ண விடுவான்? அப்பாடி. வேற என்னடா வேணும்? தென் வாட்ல இது வேலோ தான் வருவேன், காம்ப் ஆடுறது தான் லைவே. ப்ரோ வேற ஒரு பொருள் தேவையாம் ப்ரோ ஃபோக்கஸுக்கு. இதை சொல்லாம போயிட்டான் பாத்தீங்களா ப்ரோ? இப்போ நான் அங்க போய் டிபி பண்ணிட்டு வரணும் ப்ரோ திரும்பி. கடுப்பு சகோ. இதாச்சும் டியூவல்ல வேற யூஸ் பண்ணும், அது ஒரு தனி பிரச்சனை. and and use them endurance portion எங்கடா? endurance portion இருக்கு. இது என்னது? ஃபோக்கஸ் போர்ஷன் அக்வயர் பண்றதுக்கு இப்போ என்ன வேணும்? அந்த ஃபூக் மேஸ் ஸ்டெம் வேணும். ஃபூக் மேஸ் ஸ்டெம் இங்க கிடைக்குமா சார்? அது இப்ப புரியுது. எர்ரா வண்டிய போங்கடா வேர்ல்டு மேப்புக்கு. எங்கடா நம்ம பொட்டி கடை எங்கடா? ஓ செடி வாங்கணும், செடி கொடிகள் எல்லாம் தேவைப்படும் சொல்ல நமக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இங்க போவோம். இப்போ இவங்கிட்ட வந்து அந்த அந்த பொருள் இவங்கிட்ட இல்லைல்ல. இவன் எங்கடா அது? டேய் பொட்டி கடை எங்கடா? அந்த சில்லற கடைகளுங்க. பீஸ்டா டு யூ சி ஃபார்முலா 1? இல்லை நான் ஆனால் கொஞ்சம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இங்கே அப்போ இது கரெக்டான இடம் தான். இது இங்கே வேவ் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். சகோ முழு பொருளை வாங்கிட்டு போவோம் சகோ. நான் அந்த பேப்பர் ஒர்க்கில் இனிமேல் செக் பண்ண போகிறேன் என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைன்னு. ப்ரோ ஆனால் கேம் வர்த்து. சரவடி வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ஒன்ஸ் அகைன் ப்ளீஸ். கேம் வர்த்து, கொடுக்குற காசுக்கு எனக்கு வர்த்துன்னு தான் தோணுது. குறை வச்ச மாதிரி தெரில சகோ. என்ன நான் கொஞ்சம் விளையாடிட்டு தான், ஆனால் நான் ஃபுல்லாக சொல்லுவேன். எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறேங்க. No one can say I don't keep a stacked shelf. இல்லை இப்போ வெயிட் பண்ண. ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ட்ரி போயிட்டு பேப்பர் ஒர்க்கு செக் பண்ணலாமா? இது இல்லை. அது நான் எங்கே அந்த போர்ஷனுக்கான பேப்பர் ஒர்க் எங்கடா? இங்கே பார்க்க முடியாதாடா? சரி அவங்ககிட்ட போயிட்டு அந்த இது கேட்டு போயிடலாம். போர்ஷன் மிக்கவங்கிட்டே இதுவும் கிடைக்குது. ஜங்கு ஐயோ எப்பா. போர்ஷன் மேக்கர் சார். Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. அந்த அது இப்போ நான் இது வாங்கியிருக்கேன்டா. அண்டர் போர்ஷன், இன்விசிபிள் போர்ஷன் காசு. அப்புறம் இது ஒரு 150 தங்கு. அதான் சொன்னேன் சகோ. டுமாரோ லைவ் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் பிளேஸ்ட் இட் ராங் தி போர்ஷன் மேக்கர். அது சி நான் ஓரளவு தெரியும், ஆனால் பார்த்துருக்கேன் பெருசா. Hope to see you again. Farewell for now. ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் டிபி ஆகும். பயங்கர நாலேஜ் எல்லாம் இல்லை அதுல. இல்லை இந்த செடியை மட்டும் வச்சு பார்க்கலாம். செடி வந்துச்சுன்னா ஓகே.
நில்லே. இப்பதான்டா அந்த ஸ்டெம்மா சீட் இல்லையா? கடவுளே, ஆன்சர் மை கொஸ்டினுக்கு நான் வந்து சொல்லிட்டேன். ஓகே, இந்திரா போஷனுக்கு மோர் ஃப்ளவர் அந்த எக் வேணும். ஆஹா, இது நான் அப்புறம் வச்சுக்கிட்டேன். பஞ்சாயத்து வேணாம். ஐயா, இது இப்போ வாங்கலையா? என்ன நிறைய வைக்க முடியுமா இங்க? சரி, போதும் இப்போதைக்கு இங்க இதை முடிச்சுக்கலாம். இது செட்டப் மாத்த முடியுமா சார் மூன் லைட்டுக்கு? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? மூன் வச்சு பார்க்கலாம். I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. செமையா இருக்குல்ல? ப்ளூ தீம் இருக்கு. இதை வச்ச வேண்டியதுதான். நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. இவனை கொஞ்சம் நவுத்தி வைக்கலாமா? சரி, இப்போ டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்த எப்படி மாத்துறது? கொடுத்துட்டேன். பர்ஃபெக்ட். இதுவும் ப்ளூ கலர். இது மட்டும் என்ன கலர் மாற்ற முடியுமா? சாரிம்மா. ஓ, யூஸ்ல இருக்கு. ஓகே ஓகே சார். ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்ல நான் நிப்பாட்டுறேன் இந்த பார்ட்டை. தேர்ட் பார்ட்டில் இருக்கும். நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்ன நிறைய சீக்கிரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையலை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். நான் 3 ட்ரையல் தான் இருக்குது. முடிஞ்சால் எல்லா விஷயமும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் நிறைய டார்க்கான கர்சஸான பவர்ஃபுல்லான மேஜிக் ஸ்பெல்ஸ் நான் கற்றுக்க போகிறேன். அதுதான் என்னோட மெயின் மோட்டிவ். அந்த மோட்டிவை நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு பாய் பாய்.